Okay, so I will share my screen. Okay, I will share my screen. Okay, so I will start explain about the lecture plan. So first of all, can you see my screen? Can you hear my voice? Clear? Clear, Doctor. Okay, thank you for the response. Okay, so dalam kelas ECS kita santai saja. Maksudnya means that you boleh sentiasa bertanya soalan. Okay, saya sangat suka pelajar bertanya soalan. Okay, lagi banyak you tanya soalan, lagi bagus. Okay, I will try to give the best answer for you. If let's say I cannot answer now, I will give the answer later. So we will make this class session more interactive. You can ask questions anytime. Okay, boleh tanya saya soalan pada bila-bila masa. And during my class, it's up to you. Sometimes you will feel tired, sometimes you feel boring, sometimes you feel excited. So kalau you rasa bosan, you boleh pergi ke dapur minum air, okay, then sambung kuliah. So my class normally I will continue straight 3 hours. Saya akan sambung full 3 jam dan biasanya saya pelajar-pelajar dia boleh berehat kalau dia nak, it's up to you So I will keep on teaching for the 3 hours session. Okay, sometimes you akan rasa penat, so but it's okay. Try your best to ask questions. Okay, so regarding the for the test and final exam, normally during my class I will explain, I will give a lot of tips. Okay, sometimes when I say this is important, so that means this is very important for you for the test and final exam. Okay, biasanya saya telah memberikan banyak hint di dalam kuliah saya. Okay, biasanya kalau saya kata ini sangat penting, you kena hafal. So that means besar kemungkinan dia akan keluar dalam test dan juga final exam. Okay, so this is the lecture plan. Macam biasalah, semua pensyarah dia akan tunjukkan dia punya lecture plan. So for this semester, BEB 31803 consists of 2 sections, all BEB students year 4 final year. Okay, so saya sebenarnya excited untuk mengajar pelajar tahun akhir yang mana saya akan expect banyak soalan-soalan yang banyak pertanyaan-pertanyaan yang mencabar jugalah daripada pelajar-pelajar. So I'm most welcoming you to ask questions. Okay, so this course introduces the fundamentals in analog and digital communication system, comprises of analysis of signals and noise, generation of analog and digital modulation schemes, transmission lines, antennas, and wave propagations as part of a complete system in communication. Finally, the topic discussed relate with the application in communication systems. Okay, so if you see from this subject, this is actually the fundamental subject which relate to the other subjects, especially for the BEJ students. Okay, di program BEJ kita ada subjek digital communications, kita ada subjek antenna, kita ada subjek wireless, kita ada subjek applied electromagnetics. So this subject ECS ini adalah permulaan kepada cabang subjek tersebut yang mana di sini nanti you akan lihat adanya topik-topik daripada subjek yang lain. Okay, so our lecture, so our class would be all of the lectures 3 hours, straight 3 hours. There's no prerequisite for this subject. And we have 3 learning outcomes for this course: analyze various types of analog and digital communication techniques and suitable method for electronic transmission. So this is LOD, is a learning outcome domain. This is our program learning outcome, PLO1 and C4. So what is this actually? As you know that this PLO is for also counted for your achievement in your SMAP. Kalau you lihat dalam SMAP itu ada pencapaian PLO kamu sendiri Setiap pelajar dia ada pencapaian PLO sendiri. Okay, yang mana ada 12 Kalau you lihat dalam you punya SMAP ada there's a 12 PLOs
dan dia ada graf dia macam mana pencapaian kamu daripada tahun 1 sampai tahun 4. And then there's a spider web, okay, yang mana mengukur pencapaian PLO itu. So apakah itu PLO sebenarnya? Kalau untuk pengetahuan semua pelajar, dia adalah merupakan skill set ataupun attributes yang diperlukan untuk menjadi seorang engineer. So PLO ini didefinisikan oleh Board of Engineers Malaysia. Okay, so they come out with these 12 PLOs, which are the attributes or the skill sets needed by the graduates in order to become a good engineer. So basically you need to be excel in all the PLOs. Okay, itu dia punya. Bukan hanya kamu dapat CPA yang terbaik, tetapi juga daripada CPA yang bagus itu dia akan lihat macam mana taburan pencapaian you. Not only about your mind, maybe you are brilliant, your mind might be brilliant, but in some cases maybe you tidak begitu baik. So dia akan mengukur dari segi keseluruhan dari segi minda dan juga kamu punya psychomotor and also the affective. Okay. So suara saya kalau tak jelas boleh tanya, boleh maklumkan. Kadang-kadang saya cakap pelajar tak dengar. Okay, saya teruskan. So kita ada CLO yang ketiga, learning outcome number 2, practice professionalism in work related to electronic communication systems, and then construct report and presentation in work related to electronic communication system. So you see that this subject is up to level 4. Okay, level 4 adalah level pertengahan. That means all tests, quiz, and also final exam questions. It is consists of a cognitive level domain. So yang mana kita akan tanya up to level 4. Level 4 is analysis. Okay. So ini sebenarnya menentukan sama ada subjek itu sukar atau tidak berdasarkan level 4. Paling tinggi level 6. Okay. So kalau orang tanya subjek ini susah atau tidak, sepatutnya melihat C4. Dia C berapa? Cognitive level berapa? Level 5, level 6, level 4. So majority of undergraduate subject of level 3 and level 4. Okay. So itulah, kalau biasanya kita tanya kawan subjek ni susah tak, itu biasanya subjektif berdasarkan dia punya pengalaman. Okay, tetapi on paper inilah dia, secara rasminya dia adalah level 4, itu level pertengahan, medium. Okay. Okay, seterusnya topik-topik yang terlibat. So di sini kita akan buat synchronous online, synchronous or asynchronous online lecture. Kita akan ada Pbl group assignments. Okay. Macam mana kita nak assess semua CLO ini adalah bergantung di sini seperti yang kita nyatakan di sini. So nanti kita akan you akan ada Pbl assignments, group assignments. Dia lebih kepada small assignment. Ada 2 small assignments, ada 2 task. Nanti saya akan jelaskan. Dan KPI, so this is our KPI from the perspective of the lecture. We hope that at least separuh daripada pelajar dalam kelas mencapai markah 55% ke atas. Means that kita mengharapkan sekurang-kurangnya 50% daripada total pelajar mencapai markah 55%. So ini kita punya target. Okay. So I hope that I can help you to achieve more than 55%. 55% is a C+. So saya harap, saya menginginkan semua pelajar mendapat A, insyaAllah, tidak ada masalah. So this is the topics, introduction to communication systems. So ini lebih kepada basic fundamental of electronic communication system, which consists of transmitter and receiver systems and also the channels, okay, the medium. And then we go to chapter 2 about the electrical noise. So what are the type of noise, how we calculate the noise, okay, how we calculate the SNR, how we want to analyze the overall noise in the systems. So ini ada dalam topik chapter 2. Okay, and then okay, ini pun noise ini akan masuk ke dalam you punya assignment bahagian yang pertama, iaitu noise. Nanti saya akan jelaskan. And then analog modulation chapter 3,
ini semua berkenaan dengan proses modulation dalam analog system. Yang mana you akan belajar berkenaan dengan amplitude modulation, frequency modulation, and then phase modulation. Okay, so this also not only involve the modulation part, but it also involve the demodulation part at the receiver side. Okay, so ini so chapter 3 ini kita boleh katakan tulang belakang ataupun majority of the content of ECS akan tertumpu di bahagian analog. Okay, so subjek ini akan lebih tertumpu sebenarnya kepada analog system. Okay, so, yang mana nanti topik ini topik yang paling besar. Okay, dia ambil masa yang lama untuk belajar. Okay, and then chapter 4 digital modulation and transmission. So ini juga berkaitan dengan modulation process, demodulation process, and also the transmission process for the digital system. Okay, so sebenarnya dia continuity daripada analog, yang mana di sini adalah sistemnya adalah analog, dan chapter 4 you akan belajar semua berkenaan dengan digital system. Okay. And then chapter 5 you see that here, okay, sorry, before that so chapter 4 sebenarnya adalah permulaan kepada subjek digital communication untuk pelajar BEJ. Dia ada kursus elektif wajib yang mana topiknya adalah digital modulation untuk siapa yang ambil cabang communication elektif. So ini adalah basic kepada digital communication techniques yang mana juga akan dipelajari lebih detail dalam subjek digital com. Okay, itu subjek tahun 4 sebenarnya untuk kursus BEJ. Kemudian transmission line, antenna and propagation. So kalau dilihat daripada tajuk ini ada 3 transmission line, iaitu berkenaan dengan kabel, berkenaan dengan medium penghantaran. Kemudian ada antena dan juga wave propagation. So ini sebenarnya dia dipecahkan juga kepada 3 subjek. Okay, transmission line banyak dipelajari dalam applied electromagnets subject. Again, this is also for the BEJ students. Antena juga adalah subjek BEJ. And then wave propagation banyak diajar dalam subjek wireless communication, also BEJ program. Okay, so chapter 5 ini merumuskan ataupun meringkaskan secara umum secara ringkas tentang 3 topik yang utama ini. Okay. Kemudian so this is the assessment. This is about the assessment. So we're gonna have test, quiz, and project. Okay, project ini Pbl lah. So test, the date will be 18 November, which is on Thursday. And then quiz, so test would be done on the first half of the semester. Quiz will be done on the second half of the semester. Okay, so markah untuk test 20%. Okay, nanti saya akan berikan topiknya up to chapter 3 up to power calculation for the AM amplitude modulation. Ini pun nanti saya akan jelaskan. Okay, so test gonna have three questions. Okay, 3 subjective questions. Okay, chapter 1, 1 question, chapter 2, 1 question, chapter 3, 1 question. Okay, and then quiz, we will do quiz online using Author platform. So the quiz consists of objectives questions. Okay, so maybe we're going to have 30 questions. Okay, so 1 question, 1 marks. Okay, and then it will be aggregate to 10%. Okay, and then project, this is a group project. So it will start from week 1 until week 14. Okay, sebenarnya dia tidak begitu tugasnya tidaklah perlu sampai 14 weeks sebenarnya. So kita berikan masa yang panjang untuk pelajar berbincang dan membuat laporan yang terbaik lah. Okay,
So I will explain about project. Project, again, as I said previously, it consists of two tasks. Okay, the first task is about noise. The second task is about digital modulation and transmission. Okay, so task number 1 is about chapter number 2. Task number 2, which is digital, is more related to chapter 4. Okay, ini akan task yang kedua akan diberikan mungkin dalam minggu kedua atau yang minggu ketiga kita akan berikan dia punya instructions. Okay, yang mana pelajar perlu menghantar task yang pertama paling lambat pada minggu yang ketujuh. So first half kita dah settlekan task yang pertama. Second half kita akan settlekan task yang kedua. Okay, tetapi kalau you boleh siap lebih cepat, so better hantar segera supaya you boleh proceed kepada task number 2. Okay, so percentage for the coursework would be 50%, and then we're gonna have final exam take home. So biasanya final exam we will give you questions, answer the questions, and then you can submit. So normally final exam gonna be 3 hours, consists of 5 questions. Okay, each chapter gonna have 1 question. Okay, so we have 5 topics, chapter 1, chapter 2, 3, 4, and 5. Okay, and then you might need a MATLAB for the second task. Okay, for the second task you might need a MATLAB, and for the first task I think you don't need MATLAB. Okay, you boleh menggunakan your own calculations. You boleh tulis tangan, maksudnya you buat laporan berdasarkan analisis. You don't need to use up to MATLAB level. Okay, and then references. So references you can is in the saya ada berikan dia punya buku. So Wayne Thomasi, this is the main reference that we use. Okay, saya punya references ada Wayne Thomasi 5th edition. Kalau you lihat ni dalam saya tunjukkan buku dia tebal yang ni. So ini buku Wayne Thomasi. So ini kita akan pakai buku inilah. Nota kuliah semua berdasarkan Wayne Thomasi 5th edition. So ini juga saya ada berikan Wayne Thomasi's book for the soft copy. That one is the first edition. Okay, that one is the first edition because saya tak jumpa yang 5th edition. So kalau you ada 5th edition, you boleh share lah dengan saya. Okay. Again, saya menggalakkan kalau beli pun bagus sebab harganya dalam 60 lebih 70 macam tu. So you boleh pakai sampai tua lah. Even you dah kerja pun you boleh pakai. Sampai sekarang pun saya masih membaca buku ini. Dia ada banyak basic, fundamental up to advanced level. Okay. And then dalam soft copy juga ada diberikan lagi 2 buku. Yang kedua adalah berkenaan dengan Frenzel. Ni saya ada nak tunjukkan sikit kejap. Ini Wayne Thomasi yang dalam soft copy tu. And then ini first edition. Okay, ini pun saya jumpa di internet. Okay, again saya tidak menggalakkan piracy, but pandai-pandai lah pelajar-pelajar semua. So ini adalah buku Frenzel. Ini pun menarik. So ini pun selain daripada Wayne Thomasi's book, you can read the Louis Frenzel's book. This is also a good book. Okay, buku yang bagus. Okay. So kejap. So kembali kepada sini, other additional information. So ini perhatikan ini. So students must attend not less than 80% of the contract hours for every course, including compulsory attendance course. Ini adalah peraturan akademik, bukan saya punya peraturan. That means you punya kehadiran perlulah 80% minimum. 80% means that you cannot absence without any evidence letters for 3 times, 3 kali berturut-turut, tidak boleh. Okay, sepatutnya pelajar tidak boleh absent 3 times. Okay, 3 times 3, 6, 9 jam 9 jam daripada total adalah 20%. So sepatutnya dia tidak boleh absent sebanyak 3 kali. Okay,
If you are going to absence, please send to me your MC letter, ataupun kalau tak ada MC letter, you boleh tulis surat. Okay, tulis surat rasmi. Okay, so if you want to write a formal letter to me, maybe, for example, even ada juga pelajar yang tertidur, yang tidur masa kelas, dia bangun je pukul 2 contohnya, okay. Lepas tu dia beritahu dia terlupa nak, dia tertidur, dia tak bangun. So tak apa, you tulis surat, okay, kepada saya secara rasmi, and then you sign, you katalah you tertidur ke whatever reasons, and your PAK must sign the letter also. Okay, so Pak mesti sign. Kalau you tulis surat sendiri, Pak mesti sign. Tapi kalau you ada surat doktor, you tak perlu minta tanda tangan Pak. Okay, so why we need the Pak to sign? Because we want the Pak to know about your situation. Okay, if Pak trust you, that means I also must trust you. Okay, kalau tidak ada, so saya tak nak surat yang ditandatangan sendiri oleh pelajar. Saya tak nak, perlu ada campur tangan daripada Pak. Okay, so you perlu berbaik-baik dengan Pak. So what happen if you get 3 times warning letters? So you will not be able to attend the final exam. Secara automatik you akan dibar daripada final exam, means that you akan dapat grade TS. Tidak selesai, habis. Okay, so be careful about that. Okay. Yeah, so signed by the Deputy Dean, Dr. Shamsul. So these are the table of specifications for this subject. So saya telah aturkan dia punya taburan markah, taburan markah berdasarkan level. So kalau you lihat sini quiz, kita ajar yang simple-simple je lah. And then test, kita bagi soalan sehingga level 4. Assignments akan ada sampai level 4. Final exam, taburan markah dia kita buat level 1, 2, 3 and 4. So ini dia punya taburan markah dari segi percentage. Okay, so ini taburan markah dari segi percentage. So ini dia punya graf. Grafnya adalah, so kita nak buat subjek ini semudah yang mungkin, tetapi mencapai learning outcome yang diinginkan. Okay, which is up to C4. Dominan pada C4. Okay, so now I want to explain about Pbl. Okay, Pbl. So sekejap, tadi macam ada bunyi pelajar baru masuk ke? Bukan Okay, tak ada. So saya kembali kepada tadi macam ada pelajar baru masuk. Okay, tak ada. So saya dengar bunyi tadi. Okay, saya teruskan. Okay, this is the Pbl project, Pbl assignments. Okay, so if you have question you can ask me. Okay, saya akan terangkan secara detail. Okay, dalam ini telah saya berikan dalam author. Okay, I have put this in the author. Okay, if you don't see this in the author, please let me know as soon as possible. Okay, so this is Pbl topics, noise, and then this is the first task, and then the second task, digital modulation and transmission. In this document cuma ada noise saja. Kami belum berikan yang ini. Okay, kami sedang merangka dia punya instructions. Okay, so dalam dokumen ini cuma ada noise saja. Nanti saya akan tunjukkan. So this is the course name, Electronic Communication System, my name, my email. So this is email rasmi saya. Kalau you nak contact saya, boleh contact saya melalui email. WhatsApp pun tidak ada masalah, boleh. This is the learning outcome domain. Again, this is first about noise. So we ask the learning outcome for the first task. Okay, for the first task is about the learning outcome for the Pbl assignment, because we have two topics, noise and also digital. So that's why the outcome, we want the students to be able to analyze the electrical noise and also analyze the digital modulation techniques. Okay, and then practice professionalism in teamwork to solve the given problems, because you will be given problems. Okay, problems, and then you need to solve the problem based on your own suggestion. Okay, so this is actually a open-ended problems. This is the open-ended problems.
There is no one specific solution. There can be many solutions. Akan ada banyak solutions yang boleh. Tetapi apakah solution yang terbaik kamu boleh suggest? Nanti kita akan lihat. And then construct report and recorded video presentations related to the given Pbl instructions. So the outcome, the output of this Pbl is that you need to submit a report and also video presentation. Ada dua perkara yang perlu dihantar. Okay, setiap task perlu hantar report and then recorded video. Okay, so the task duration for the first task 7 weeks. Again, if you can finish less than 7 weeks, please submit as soon as possible so that you can move to the second task. Okay, and then lepas tu, okay, so the task submission due date, okay, 27 November, which is week 7. 13 January 2022 is on week 14. This is the due date. Okay, my suggestion, submit before the due date. Okay, jangan tunggu sehingga hari terakhir. Okay, not good. Group work. So group work maximum 5 students. So this class consists of 30 students. That means satu group perlu ada 5 students. Okay, the first page number 2. This is the basic introduction about Pbl. Problem-based learning is a student-centered approach in which students learn about subject by working in groups to solve an open-ended problem. Okay, you will be given open-ended problem. The problem is what drives the motivation and the learning. So why use Pbl problem-based learning? So this is the history. Nielsen lists that the following learning outcomes that are associated with the Pbl as well. Design Pbl provides students with opportunity to develop the related skills. So these are the skills that can be developed through the Pbl. So Pbl ini sebenarnya salah satu method student-centered learning. Okay, salah satu daripada method untuk student-centered learning yang mana pelajar akan belajar bersama-sama kawan, bersama-sama grup, ahli grup masing-masing. Okay, so you will explore the related topics and problems, and you will discuss together with your group members to find the best solutions. Okay, so these are the skills that can be developed through this Pbl assignments or project. Okay. Okay, so these are the guidelines. Okay, first group designation. Each group consists of 5 or 6 persons only. So saya telah tetapkan dalam author maximum 5 pelajar untuk satu group. So you can choose your group dalam author. Okay, cuba masuk dalam author and then you can choose which group 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have 6 groups because we have 30 students. So one group 5 students maximum. Okay. Combination of male female student is highly recommended. Jangan ada yang lelaki sahaja, perempuan sahaja, ataupun Melayu sahaja, India sahaja, China sahaja. So perlu combine bergabung menjadi satu grup yang terbaik. Okay, ini yang sangat digalakkan. So kita menggalakkan campur dalam satu grup. Choose the group members, group number in author platform via group activities. So I have created a group activity as a former group members. Okay, saya telah sediakan aktiviti yang pertama. Nanti you boleh lihat. So the group member and identity group member must remain in all Pbl activities throughout the semester. So ahli group ini adalah sama untuk kedua-dua task Pbl. Okay. So you akan ahlinya adalah sama untuk melakukan kedua-dua aktiviti Pbl. So the due date on finalized group designation week 2 17 October. Okay, so ni untuk group. So paling lambat kamu perlu settlekan group ini pada minggu yang kedua paling lambat. Okay. Lecturer can amend adjust group's designation if needed, especially in the case of group designation do not follow the guidelines. Once finalized, fill in the group form for the record. So kita ada sediakan group form, nanti saya akan tunjukkan. So Pbl activities consists of 2 activities, chapter 2 noise and also chapter 4 digital communication.
But in this document, only we show you the chapter, the noise for this moment. Okay, for this moment, we only give you noise. So please refer to the Pbl design sheet for more details ada dalam muka surat selanjutnya. So the timeline for executing these activities is 4 weeks from the start date. So ini kita punya average, kita jangka 4 minggu tu sepatutnya dah boleh settle sebenarnya, tetapi kita berikan tempoh sehingga week 7 maximum. Okay. Activities are done by grouping throughout the discussion and tasks. You should arrange and organize your tasks within group. The output of Pbl activities are observed by report, which consists of filler table using template report. So we will give you the template report later. Okay. Video presentation, recorded video maximum 20 minutes duration for each Pbl activity. So noise ada satu video, digital modulation communication ada satu video. Pbl report and presentation video must be submitted via author before the due date. Okay, so since our author has imposed a maximum limit of 500 megabyte for each file, so if your video file is more than 500 megabyte, you can send to me a link. Okay, so that link masukkan dalam file PDF and then you upload in the author. So I will view through the link. Okay, so better if you put in the YouTube. Okay, so you just give me the link and I can access to the YouTube. Okay, and this is the group form. So ini ada dia punya ni lah borangnya, member 1, and then attach a photo, member 2, 3, 4, 5 and 6. So you sampai member number 5 sudah cukup untuk section ini . And then, okay, this is the instruction Pbl activity 1. Okay, so remember that our Pbl project consists of 20%. That means we have 2 tasks. So one task 10%, another task 10%. Okay, so the first task, noise in chapter 2. So the marks would be 10%. Okay, Pbl instruction. Okay, the first Pbl activity requires depth knowledge of electrical noise to solve the complex problem of noise impairment in the communication system. So you will be given a problem related to the noise impairment, and you need to come up with suggestion to solve the issues. Okay, students are given a range of technical specification and limitation for amplifiers and chambers in the analog receiver system. Okay, so this WP is a complex engineering problem level 2. Okay, sorry, attributes number 2. So ini adalah short form untuk complex engineering attributes. So PLO is a program learning outcome. Okay, so students need to analyze the resulting signal to noise ratio SNR characteristics and propose a solution to reduce the noise impairments in the receiver systems. This is WP3. Students need to form small groups, maximum 5 students, with each member allocated individual responsibility for portfolios to complete the given task within specific timeline. No budget is allocated for the Pbl project. No specific labs or workshops are scheduled. Okay, so you schedule your own activity. So group must manage and schedule their own resource requirements. Okay, so this is EA engineering activities attributes 1. This is for PLO number 2. This Pbl activity involves group discussion on the wide-ranging of technical requirements to solve the noise impairment problems by proposing the best solution with the highest SNR level. At the end of this Pbl activity, each group of students need to submit a technical report and recorded video presentation of the proposed problem solutions. Okay, engineering activity attributes number 2, PLO 3. Okay, so okay, so nanti saya terangkan. So what is the trigger statements? So these are the introduction part. So communications engineers always strive to maximize the SNR, signal to noise ratio. SNR is the ratio of signal power to the noise power. Dia adalah nisbah antara signal power, signal yang kita hantar, signal power dengan noise power. So if the signal power is more than the noise power, that means the quality of the signal going to be better.
Okay, so SNR ini adalah nisbah antara signal power dengan noise power. So ideally, we want the SNR to be as high as possible, sebesar yang mungkin. Okay, tetapi akan ada beberapa issues yang kita perlu solvekan untuk mencapai SNR yang terbaik. Okay, so traditionally this has been done by using the narrowest possible receiving system bandwidth consistent with the data speed desired. Okay, so traditionally kalau kita nak kurangkan SNR itu, kita perlu reducekan dia punya bandwidth. Tetapi kalau kita reduce the bandwidth, the issue is we're going to have another issue, which is about the data speed. Okay, data speed, which is data rate, is proportional to the bandwidth. Okay, lagi besar bandwidth, lagi laju data rate. Okay, so dia ada timbal balik. Okay, there is a give and take between the bandwidth and also the speed. Okay, if you increase the bandwidth, you're going to increase the noise, but there must be a solution to reduce it. Okay, perlu ada solution untuk reduce noise tersebut. However, there are other methods. For example, engineer must use spread spectrum techniques to improve the system performance, or they might boost the signal output power to increase the SNR. Okay, so sama ada we spread the noise in all frequency spectrum, sama ada kita taburkan noise level itu pada bandwidth yang lebih besar. So daripada noise power yang besar, kita agihkan kepada spektrum yang lebih besar, ataupun kita boleh increase the signal power menggunakan amplifiers. Okay, so ada banyak kaedah sebenarnya nak menggunakan filter. We want to, and then we can increase the signal level using the amplifier, or we can use a spread spectrum techniques, where we spread the power across the larger bandwidth. So ada macam-macam techniques. Okay, a lot of techniques. Okay, you can explore. Okay, in some high-level systems such as radio telescope, internal noise is minimized by lowering the temperature of the receiving circuitry to near absolute zero. Ini pun salah satu dia punya cara. Okay, kerana apa? Kerana noise dia noise power berkadar terus dengan temperature. Okay, the higher the temperature, the higher would be the noise power. Okay, so that's why if we reduce the temperature to absolute zero, we're gonna reduce a lot of noise. Okay, in wireless system, it always important to optimize the performance of the transmitting and receiving antennas. Okay, so perlu untuk optimize performance ini untuk transmission and receiving antenna. So ini ada diberikan link. Ini link ini target ini kalau kita lihat dia ini so sebenarnya ini adalah berkenaan dengan SNR. Okay, you don't need to tidak perlu untuk hanya merujuk satu website ini saja. Kamu boleh merujuk banyak website. Okay, macam-macam website ada berkenaan dengan SNR, ataupun you boleh lihat dalam YouTube. Okay, so it doesn't mean that you have to refer to this link only. You can refer to many other sources. Okay, salah satunya yang inilah contoh. So saya kembali kepada tadi. So kita teruskan. Okay, this is the problem statement instructions. Okay, so based on figure 1 below, propose a solution to produce the highest signal to noise ratio at the output of the communication system from consistently 5 watt received signal and bandwidth of 400 MHz. So you diberikan input power. Input power ini daripada antena. Okay, daripada sini 5 watt input here. Okay, output di sini Okay, dan dia punya bandwidth for this system is 400 MHz. Okay, 400 MHz for the bandwidth. Okay, so Pin input power sini adalah 5 watt. Sistem ini mempunyai bandwidth bandwidth untuk sistem ini adalah 400 MHz. Okay, number 1. Okay, sorry. Number 1, you can propose any practical solution based on the following condition and limitations.
So what are the conditions? What are the limitations? Okay. So diberikan satu receiver system. Ini adalah receiver system yang ini matahari dia punya temperature adalah 35 darjah Celsius. So these are the receiver systems which consist of 3 amplifiers. Amplifier 1, 2, 3. You have chamber number 1, chamber number 2, chamber number 3. Okay, and you want to measure the SNR at the output here. Okay, so dia masuk ke sini, input dia sini, dia masuk dalam amplifier 1, lalu amplifier 2, lalu amplifier 3, and the output is is over here on the right side. And you will measure the SNR over here pada keluaran outputnya. So the issue now is we want to maximize SNR at the output. Okay, at the output of the receiver. Okay, bukan SNR di sini di sini pun ada SNR tetapi dipanggil sebagai input SNR. So what we want to measure is we want to produce better output SNR di sini. Okay, di bahagian kanan sini So this is the initial arrangement of the cascaded amplifiers and the system. So cascaded means that dia disusun secara bersiri bersambung seperti ini. So these are the cascaded. So amplifier 1 connected to amplifier 2 connected to amplifier 3. So this is what we call as the cascaded amplifier arrangement. Okay. So what are the specification of the amplifier? Amplifier 1, you are given with the gain specifications. Amplifier 1 4 dB, amplifier 2 5 dB, amplifier 3 20. Ini apa 20 ni? 20 ni bukan dalam bentuk dB dalam bentuk absolute value. Okay. So ini adalah dalam absolute value. So macam mana dapat benda ni? So nanti kita akan lihat So ini kalau nak dapat dalam decibel, 10 log 20 you akan dapat dalam sebutan decibel. Okay. 10 log 20 you're gonna get in term of decibel. Okay, so this is in term of absolute value. Okay, jangan keliru Kalau ini dB, dB lah, yang ni absolute value. Okay, and then you are given a specification for the chambers. Okay, all chambers are non-portable. Okay, non-portable chambers. Chamber number 1, you are given the initial temperature 77 Celsius, and then the others are 300 Kelvin, 450 Kelvin. Okay, so macam mana nak tukar kepada Kelvin? Okay, Celsius tukar kepada Kelvin, you kena tambahkan dengan 273. Okay, so this 77 plus 273 dia punya nombornya adalah 273 So kalau you guna calculator 77 tambahkan dengan 273 you akan dapat 350 Kelvin. Okay, ini kalau ditukar dalam Kelvin akan jadi 350. Remember when we do the analysis, okay, when we do the analysis, we are not using Celsius, we are using Kelvin temperature. Okay, semua pengiraan akan menggunakan Kelvin. Okay, and then chamber description, non-control temperature. So temperature tidak boleh dikontrol yang ini. Chamber number 2 and 3 can be regulated. The temperature can be regulated between 25 degrees Celsius to 300 Kelvin, and then this is 22 degrees Celsius until 450 Kelvin. Ini dia ada dia punya specification. Okay, so ini kan chamber number 1 ni dia tak boleh nak control lah, dia punya temperature fix fix. Yang ini kita boleh control. Ini pun you kena ini salah satu dia punya specification yang mana nanti dalam you punya solution you can propose what are the suitable temperature, okay, in order to produce the best output. Okay. Number 2, without considering the mentioned condition limitation, what could you propose to further enhance the output SNR? So without considering, tanpa selain daripada limitation yang dinyatakan tadi selain dari number 1 tadi, you can propose practical solution. Dia ada 2 soalan di sini. You can practical based on these specifications. Dan yang kedua adalah selain daripada limitation yang diberikan, what could you propose to further enhance the output SNR? Discuss and elaborate.
Dia bukan bagi cadangan kena buat sekian. Dia bukan macam tu So when you propose, you kena tunjukkan bahawa you punya cadangan itu sebenarnya boleh meningkatkan lagi nilai SNR berbanding daripada yang asal ini. Ini So dia melibatkan analisis punya proses. Okay, you give the suggestions and you need to prove that that suggestion can produce the best SNR, better than before. Okay, so ini perlu perlu study juga. Ini perlu study dan perbincangan. Okay, Pbl Activities, discuss and summarize Pbl table. Ini yang mula-mula biasalah. Pbl table is a planning phase, fact, ideas, learning issues and actions as a guidance to organize the task. So Pbl ni sebenarnya perlu buat di awal proses kerana dia melibatkan perancangan. Bukan result dia adalah perancangan apa yang perlu kita buat. Okay, itulah. So first of all, you need to do the brainstorming with your friends. Okay, by providing the appropriate tools, fishbone diagram, flow charts, other diagrams suitable for this task. Okay, so ini dia punya brainstorming process. So ini pun perlu direkodkan di dalam report nanti Okay, dan you akan explain dalam video. So nanti dia punya semua perbincangan saya mencadangkan so I suggest to all of you, when you do discussions with your friends in group discussions, please record the video for the discussion. Okay, tolong rekodkan supaya itu boleh jadi satu nanti memudahkan kamu untuk buat video pada akhir nanti Okay, so you have the record. Prepare report and video presentation, maximum 20 minutes to describe your works. And then submit via author before 27 November, which is on week 7. Okay, itu saja untuk task yang pertama. Task pertama ini tidak sukar sebenarnya, dia tidak sukar. Ada soalan tak kalau nak tanya? Is there any question about the first task of Pbl project? Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Okay, so kalau saya anggap tak ada soalan. Kalau nak tanya soalan boleh, jangan pasif lah. Kalau nak tanya boleh tanya. Saya mengalu-alukan pelajar bertanya soalan. Okay. So kalau tak ada soalan, saya assume kamu faham dia punya apa yang perlu dibuat secara umumnya. Nanti mungkin ada beberapa issues, you can ask me questions later, no problem. Okay, you can ask me question anytime later. Okay, so kita sebenarnya saya telah 1 jam ni saya terangkan semua activities dia. Apa lagi yang saya belum terangkan? Author, okay, author. Okay, kalau dilihat author ni ada 2 section yang saya dalam saya punya ni. So kalau lihat course info, ni kena masuk balik lah. So kena login balik. Okay. So okay, lihat you punya author, boleh lihat author lihat author. Course info saya ada berikan WhatsApp link, tarikh test dan quiz. So please inform me as soon as possible if let's say the test and quiz dates clash with other subjects, clash with other tests or exams boleh bagi tahu saya segera Nanti kami akan aturkan tarikh yang lain ataupun kamu perlu buat repeat test, test ulangan. Okay, bergantung kepada keadaan. Okay, so both of these dates are on Thursday morning. Okay, kita buat pada Khamis pagi. Okay, so kalau pensyarah lain belum maklumkan, you boleh bagi tahu, oh kami sudah ada ni lah test quiz untuk ECS. Okay, so saya dah book lama dah, so harap-harap tidak ada clash lah So kalau ada tolong beritahu segera. Learning materials saya dah berikan chapter 1 until
chapter 5. And then ini semua lecture notes kamu boleh download. And then I give the Pbl assignments and then the books. Okay. And then past year questions. Ni macam ada nak tanya soalan ke? Boleh tanya. Tutorial. Ya. Ya. Doktor. Ya. Saya dalam waktu saya tak ada dalam kelas. Tak ada dalam kelas? Bila lama register? Dah lama lah register tapi tak ada dalam kelas yang sekarang lah. Dalam waktu. Ada kod. Nama siapa? Izham. Start daripada I. Muhammad Izham Fikri. Muhammad Izham, ada tak sini? Ada? Ada, tapi dalam waktu saya tak ada. Oh, tadi tak ada? Okay, nanti saya cuba check balik. Yang lain macam mana? Pelajar lain macam mana? Boleh nampak dalam otak? Ada doktor, boleh nampak. Ada. Okay, kalau you ada isu tu mungkin you boleh contact PTM ke? Macam mana? Nanti saya cuba tanyakan. Izham seorang yang ada isu ni Muhammad Izham. Nanti saya cuba, mana tadi Izham Fikri. Nanti saya akan cuba tanyakan Encik Muhammad ke? Kenapa berlaku isu ni? So, okay, tak apa. Nanti saya cuba check balik Saya akan cuba check balik. Dan kamu pun cuba-cubalah lepas ni, mana tahu selepas ni boleh dapat akses cuba Saya juga akan cuba dapatkan solutionnya. Okay. And then tadi past year questions ni nampak kosong tapi sebenarnya ada saya bagi link. Ni tutorial. Ya. Dekat link tu tak dapat buka lah doktor. Tak dapat buka? Tapi nampak Dia linknya. Restricted. Ada doktor bagi dekat description WhatsApp. Kami dah cuba buka, saya dan kawan saya, tapi restricted. Oh, restricted Ya. Okay, nanti saya akan kenapa restricted sepatutnya dah boleh ni Ada yang tak boleh buka, semua orang tak boleh buka ke? Ke ada certain people je yang tak boleh buka? Tak boleh buka betul. Tak boleh buka betul. Aduh, macam mana ni? Restricted, nanti saya akan check balik kenapa berlaku seperti ini Kenapa oh, mungkin saya nanti saya check balik lah. Semua tak boleh buka semua link tu tak boleh buka Doktor, tak boleh doktor. Okay, tak apa. Nanti saya cuba test balik lah. Saya akan betulkan balik dia punya link ni. Sepatutnya dah boleh lah. Sepatutnya dah boleh. Saya tak faham kenapa dia tak boleh. So anyone with the internet can view sebenarnya. So mungkin saya akan modify balik link tersebut lah. Okay, tak apa. So itu saya punya task, nanti saya akan So itulah dia punya link ECS book, ECS tutorial, ECS test, ECS final. So ni pun ada soalan-soalan yang lepas soalan sahaja tapi tak ada jawapannya Jawapan you kena buat sendiri. Okay. Okay, sorry for that issue, saya akan betulkan nanti. Student list semua ada 30 orang. Individual activities belum ada, group activities ini So Pbl ni saya dah buat dia punya activities, saya dah unlock, sepatutnya you boleh form a group sepatutnya. Ni pun dah ada yang form group Okay. So ada 6 group, so segera masuk ke dalam group yang masih kosong, okay, segera. So ni pun ada, saya nampak dah ada yang masuk so it's a good thing, okay. So nanti activities nanti boleh submit terus melalui author. Test, quiz, final exam semua akan melalui author. Okay. So link nanti saya betulkan, okay, no problem, tak apalah, nanti saya buat. Nanti bila saya dah edit, nanti saya minta pelajar cuba buka kalau boleh buka, alhamdulillah, nanti kita akan proceed lah. Okay. So buat masa ni semua saya rasa dah boleh akses kepada nota nota kuliah semua boleh Nota kuliah semua ada dalam itulah PDF file saya berikan dalam author tadi dalam bentuk PDF. Okay, tadi dalam learning materials. Chapter 1 ni ada 2 nota yang sekarang yang kita
chapter 1 ya, chapter 1. Ini kita akan belajar dulu chapter 1 and then chapter 1 DBM. So chapter 1 DBM ni adalah berkenaan dengan pengiraan DBM. So ini akan dipelajari pada akhir chapter 1. Okay. So ni boleh download lah PDF. Okay. Setakat ini apa lagi yang ada masalah berkenaan dengan author? Jelas setakat ini. Dan nanti section 2 nanti akan ada bertambah lagi seorang menjadi 31. So tak apalah, itu section 2. Okay, so if you don't have any questions about author, okay, tadi link saya akan betulkan and then Izham punya isu nanti saya akan cuba tanyakan. Apa lagi? Ada lagi tak? Setakat ini okay semua clear? Doktor. Ya. Saya termasuk salah group doktor. Boleh keluarkan doktor? You tak boleh keluar sendiri Boleh keluar Tak boleh doktor, nak join group lain. Saya termasuk group 4. Saya nak masuk group 5. Okay, ya. Mak saya tak pernah nak keluarkan pelajar je macam mana. Quit this group dekat button itu. Tak boleh Macam mana tadi? Pelajar boleh keluar group? Ke tu, lepas tu quit this group. Itu untuk saya ke untuk pelajar? Untuk pelajar. Okay. Jadi ni kawan kamu aja ni, macam mana nak quit group? So tadi siapa tadi mungkin you boleh quit group kan? So sebenarnya boleh quit group Okey, dah doktor. Okay. Okey, terima kasih. Okay, sama. Ni saya baru semester ni saya cuba pelajar masukkan sendirilah biasa saya masukkan ahli grup. Okay, so kali ni pelajar boleh buat sendirilah. Okay, so saya pun cuba button yang baru-baru ni lah. Okay, ada beberapa button yang saya belum explore lagi belum sempat explore. So okay, so ni clear. So hopefully by week 2 semua sudah settle lah, ahli grup sudah settle. Okay, so berbaik-baik dengan ahli grup contact masing-masing Okay, kalau tak ada isu lagi saya akan pergi kepada selanjutnya lah Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah berkenaan dengan chapter 1 So maybe before we start with chapter 1, sebelum kita mula dengan chapter 1, mungkin saya boleh ceritakan apa sebenarnya kita belajar dalam ECS ni. Apa benda sebenarnya. So if you see the ECS ECS consists of a lot of topics ada terlalu banyak topik sebenarnya Okay. Cuma perkara yang belajar itu adalah just receiver as transmitter and receiver, but the amount of topics, a lot of things yang you akan belajar secara untuk fundamentals. Okay. So maybe I will explain here. I will draw this picture. So saya akan lukis mungkin kita boleh dapat gambaran secara umum So ini saya akan lukiskan transmitter. Okay, transmitter. Okay, transmitter. Okay, and then here we have the channel medium channel. And then here we have the pelajar yang lain boleh tolong mute kan mikrofon. Okay, and then we have receiver. Okay, and then here we have the output. So actually you will learn only this. Kamu akan belajar cuma ini sahaja sebenarnya. Okay, so in chapter 1 it's about the introduction. So you will learn about you will learn about the basic principle of transmitter, how the transmitter works. Okay, macam mana transmitter itu berfungsi. So this is about chapter 1. So saya buat di sini chapter 1, CH1 chapter 1. You will learn about the basic principle of receiver, chapter 1. Okay, you will learn about what is a channel, chapter 1. Okay, secara basic. So how this system works in general. Okay, and then you also will learn about the basic concept of power. Okay, power calculations.
Okay, akan ada power calculations dalam watt, dBW, dBm, and etc. Okay, so this is a chapter 1. Okay, and then what? And then you will learn about so basically you will learn overall chapter 1 kita akan belajar secara keseluruhan in general, and then we move to chapter 2. Chapter 2 is about noise. So noise is the thing that disturbs the signal transmission. Okay, dia adalah sesuatu yang mengganggu kualiti signal yang kita hantar. Okay, dia adalah electrical noise. So noise, okay, noise berada, it can be in the system. Okay, it can be in the system. Okay, it can be in the transmitter. It can be in the receiver, inside the receiver. Okay, it can be inside the channel. Okay, so noise sama ada internal noise produced by the system, transmitter or receiver, and it can also be external noise which produced in the channel. Okay, so ini akan dipelajari pada chapter 2. Okay, chapter 2. So you akan belajar pelbagai jenis noise, how to calculate the noise power, how to calculate the SNR, how to analyze the overall noise in the systems. Okay, you akan belajar berkenaan dengan noise power, basically about the noise power and also about the interference. So that one is in chapter 2. Okay, and then we move to chapter 3. So chapter 3 is about the modulation process. Okay, so the first part of chapter 3 consists of two parts, two main parts. The first one is AM, amplitude modulation. The second part is about frequency modulation and also the phase modulation, demodulation process. So akan ada dua bahagian dalam chapter 3. AM untuk bahagian pertama, bahagian kedua adalah FM dan juga PM. Okay, so dalam chapter 3 kita akan belajar berkenaan dengan modulation techniques for the analog system. Okay, so first we will here. So you will learn about the modulation techniques. Okay, modulation. Okay, and in the receiver, you will learn about demodulation process. Okay, so modulations for the analog. Okay, so this is for the analog. This is also analog. Okay, so modulation, why we do the modulation process, so that we can transmit the signal across the channel. Tujuan modulation ini adalah supaya signal itu boleh dihantar melalui channel dan juga dihantar pada jarak jauh. Okay, without modulation, you cannot transmit the signal properly to the receiver side. Okay, tidak dapat dihantar dengan baik. So modulation, you will learn about AM. Okay, amplitude modulation. Amplitude modulation, this is what we call as AM. Sorry. So ini adalah AM. And then here also we have the AM. So this is a AM lah. Okay, dalam demodulation part. And then the second part you will learn about frequency. So this is FM. Ini macam radio FM lah, radio yang kita dengar di dalam kereta ataupun radio yang kita dengar di daripada stesen radio lah, dia menggunakan FM signal. Okay, and then what? Sini pun ada FM demodulation process, and then we will learn about phase modulation technique. This is PM. Okay, so this is also PM. Okay, so this is the first part, and then this is the second part. Okay, and then so you see that for the chapter 3 we only learn about the process inside the system.
Okay, kita hanya belajar di dalam sistem itu, di dalam transmitter, di dalam receiver. Okay, we are not looking outside yet. Okay, so finish chapter 3, then we move to chapter 4. Okay, chapter 4 is also about modulation and demodulation technique for the digital communication system. Okay, so chapter 4 we also will learn about modulation. Okay, but this is for the digital system. Okay, untuk digital system. And we also will learn about demodulation for the digital. Okay, demodulation pada receiver, modulation pada transmitter. Okay, so you see that I put a separate system, satu transmitter, satu receiver. Tetapi dalam dunia sebenar akan ada satu device yang boleh berfungsi untuk kedua-duanya sekali. Contoh, you punya handphone. Handphone itu adalah terdiri daripada kedua-duanya, transmitter dan receiver sekaligus. Okay, dia boleh hantar dan juga dia boleh receive signals. Okay, but for this basic concept, I make it separate, transmitter, receiver. Okay. Digital modulations, you will learn about digital modulations. You will learn about ASK, amplitude shift keying. Okay, so ini juga sorry saya padam. You will learn about amplitude, ASK. Ini setara dengan AM. ASK adalah setara dengan AM dalam analog. And then you will learn about frequency shift keying. This is FSK. So ni sama juga, ada ASK demodulation, ada FSK. And then ada phase shift keying, PSK. Saya rasa kamu pun sudah pernah dengar perkataan-perkataan ini. So ini adalah PSK, demodulation technique. And you also will learn about this is for the digital modulations. Okay, so nanti you juga akan belajar berkenaan dengan line coding, berkenaan dengan line coding. So ni saya buat special sikit di tengah-tengah sini, dia line coding. So line coding you akan belajar berkenaan dengan return to zero, non-return to zero, NRZ, akan ada Manchester coding. Okay, so this is for the baseband transmission. So this is for the baseband transmission. So this baseband transmission normally we use for the line transmission using a cable, menggunakan kabel yang menghubungkan antara transmitter dan juga receiver side. Sorry. So if you see from here, actually you can make a cable like this. Satu kabel di sini. So ini adalah menggunakan line coding. If you want to transmit digitally using a baseband transmission, you can transmit using the cable. Okay. For the rest, you can you can transmit using the wireless transmission using the electromagnetic wave. Okay. Tadi AM, FM, PM kita hantar signal secara analog. Okay, so nanti saya terangkan je. So ini tadi baseband transmission. So ada banyaklah line coding ini. So apa yang kita akan belajar nanti kalau dilihat sekejap. Oh, dia hang. Sekejap.
Suara saya boleh dengar lagi kan? Boleh tak? Boleh. Video tak gerak. Okay, sorry tadi terkeluar, so saya sambung. Okay, recording still in progress. Okay, suara saya boleh dengar eh? Boleh Doktor. Okay, sorry for the technical issue. So saya kembali kepada ni tadi. Okay, semua boleh lihat saya punya screen. Okay. Kalau tak nampak screen saya, tolong maklumkan eh. Okay, tadi dalam chapter 3, what you will learn is that you're gonna have analog input. Okay, you akan ada analog input and you have the analog system, analog transmitter, analog receiver, and you're going to transmit in analog. Apabila kita sebut secara analog, bermakna kita akan menggunakan continuous time signal. So you're gonna transmit in term of analog. Ini dalam chapter 3 dalam chapter 3 tadi . And then you will receive in analog signal. You will produce the output as analog signal. Okay, so that one is chapter 3. What about chapter 4? So chapter 4, you have the flexibility to have either analog input or digital input. So you ada dua possibility. Sama ada you are going to have an analog input or you're going to have digital input in term of discrete time domain. Seperti ini . So in digital chapter 4, so this is chapter 4. So the system is digital. Okay, the receiver, also transmitter and receiver is a digital system. Okay, here you will convert into a transmitter will convert from if it is analog, it will convert to analog to digital okay, so in receiver, so the function of receiver here, it will convert, so it will convert, if it is analog, it will convert into digital. Okay, analog to digital. If it is already digital, it will do the next process. Okay, so analog to digital ini satu, kalau dia analog, dia akan tukar kepada digital signal . So kalau analog to digital means that dia akan buat so that means daripada analog dia tukar kepada digital 101010 punya signal. Okay, ataupun kalau dia sudah jadi, kalau inputnya adalah digital, maka apa yang perlu dibuat adalah buat next process, bermakna dia akan tukar dalam bentuk coding . So if the input is already digital, so maknanya dia akan buat daripada digital, okay, kepada another digital form dalam bentuk digital yang lain. Okay, yang mana sesuai untuk penghantaran. Okay. Now, the issue is the good thing about digital system is that you have the flexibility, okay, to transmit either as analog, okay. Okay, if analog, you're going to transmit as ASK, PSK, FSK. Ini kalau you hantar secara wireless. Tadi kalau analog tadi, kita boleh hantar menggunakan teknik AM, FM, PM. So kalau digital dia ASK, FSK, ASK, PSK, FSK. Okay. So again di sini pun kita ada kita akan terima secara wireless, boleh digital wireless. Kalau digital wireless contohnya apa? Contoh macam you punya Astro for example .
So Astro is a digital TV, digital televisions yang mana dia dihantar secara wireless menggunakan electromagnetic wave. Okay. And here you're going to receive in term of analog. Boleh juga ataupun ataupun you boleh terima dalam bentuk you boleh produce output dalam bentuk digital. Boleh. So the good thing about digital system, dia boleh play around with analog and digital. There's a good thing about digital system. Okay. So another thing is that kalau kita tadi kalau itu adalah broadband transmission secara wireless. Broadband transmission. Okay. Broadband dia menggunakan jalur lebar menggunakan bandwidth yang lebih besar. So we have another options to transmit using wired. Okay. Analog pun boleh hantar secara wired sebenarnya. But here I want to focus on the digital. Yang mana kalau kita hantar secara wired, kita akan hantar secara tekniknya adalah baseband transmission. Dipanggil sebagai baseband transmission. Okay, so this is using the line coding. So I'm talking about digital system. So that means you're gonna transmit digital data along the cable dalam cable ini. Okay, so ini baru cerita-cerita lah. So dia hantar, kalau baseband transmission dalam chapter 4 digital system, you will transmit the digital signal, okay, using a line coding method. Okay, line coding means that kita tidak hantar signal itu dalam bentuk kita tidak follow exactly seperti data. Remember our data consists of logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. But when we do the encoding process, we want to reduce the changes of data 10, 10, 10. Okay, itu dipanggil sebagai line coding process. So dia tukar kepada data tadi, digital data, ditukarkan kepada satu bentuk signal digital yang bersesuaian untuk dihantar melalui wired transmission. Okay, nanti kita akan lihat. So you can transmit baseband using a digital form, okay, digital transmission using the cable, and then sampai kepada receiver. Receiver can have the options to change digital input into analog. Boleh tadi you receive digital, you can produce analog, or you can also produce the digital output. So that's the good thing about digital. Kita ada flexibility untuk memilih. Kita ada flexibility untuk menerima analog atau digital input. Kita ada flexibility untuk menghantar signal tersebut secara analog, iaitu menggunakan gelombang elektromagnet, atau kita nak hantar melalui kabel menggunakan proses line coding. So kita hantar secara baseband. And then pada receiver, kita ada options sama ada untuk menghasilkan analog atau kita nak menghasilkan digital output. That's the good thing about digital. We have the flexibility to choose. Okay. And then what? So that one is about chapter 4. So biru tadi ini adalah chapter 4. Saya terangkan berkenaan dengan broadband transmission. Saya terangkan tentang baseband transmission menggunakan kabel. Okay. And then what? Chapter 5. So chapter 5, kalau dilihat chapter 5, kita sudah tidak melihat sistem. Kita sudah tidak melihat internal system. We are looking at the external system. Okay, kita melihat kepada sistem di luar sistem. Apa dia? So dalam chapter 5, okay, saya letak color hijau lah. Chapter 5, first you will learn about transmission line. So transmission line can be about the cable. Okay, boleh jadi kabel kabel ini chapter 5. Okay, about cable, semua tentang sifat-sifat kabel And also you will learn about the medium, okay, medium udara sini medium penghantaran sini the medium. Sorry, saya padam je sekejap.
Senang saya bulatkan channel lah, senang saya bulatkan. So you will learn about wired medium or wireless medium. Channel ni nama lain untuk medium. Sometimes we use the word channel. Channel ini adalah medium penghantaran. So first in chapter 5 you will learn about the medium, sama ada wired or wireless. Macam mana sifat-sifat medium? Kalau wired, apakah dia punya karakteristik? Kalau wireless medium, what are the characteristics? Okay, that the first part of chapter 5. Okay, ini adalah chapter 5. Okay, and then what? The second part of chapter 5 is about antenna. So you will learn about this antenna, this antenna. So chapter 5. Okay, bahagian kedua chapter 5 adalah berkenaan dengan antenna. All about antenna. Okay, sorry. Tadi masa bahagian yang pertama, ini pun termasuk transmission line daripada transmitter kepada antenna ini. Ini wire ini kabel lah ni. Ini semua kabel ini pun first part, transmission line. Second part adalah antenna. What about the third part? The third part is a propagation. So it is about the wave. The characteristic of the wave. Okay, sifat-sifat gelombang itu chapter 5. So you see that in chapter 5 we are not looking in the transmitter, we are not looking inside the receiver. Instead we are looking at the transmission line, antenna, and also the medium and also the wave characteristics. Itu dalam chapter 5. And then apa? Selesai. Itu saja yang you akan belajar. So dia sebenarnya banyak. Okay. So saya dah terangkan secara keseluruhan. Nanti kita akan lihat secara detail. Okay. So inilah yang you akan belajar dalam sepanjang semester ini. Okay. Sepanjang semester ini. Dan dia akan tertumpu kepada bahagian ini Dia akan tertumpu ke bahagian modulation yang ini So subjek ini akan tertumpu di bahagian sini. Okay. Dominan pada bahagian sini. Okay. ECS dominannya adalah di bahagian sini. Pemberat dia di sini Okay. So itu tentang keseluruhan So saya nak pergi kepada semua masih ada lagi Okay. So I'm still represent. Okay. That's good. Okay, semua boleh nampak slide saya? Boleh, Doktor. Okay, thank you for the response. So, okay. Saya akan sambung dengan chapter 1. Okay, saya perlu sambung So, siapa yang penat tu boleh pergi dapur ke, minum air sekejap pergi toilet ke. Saya akan teruskan I will proceed. Okay. Before that, is it still recording? Okay, so now it's still recording So masih record. Kejap. Okay. Sorry saya selalu biasanya saya record guna OBS. Okay, semua boleh nampak So saya akan teruskan. Kalau tak nampak skrin saya beritahu Okay. Chapter 1, Introduction to Communication Systems. So what are the topic covered in chapter 1? Introduction to Communication Systems. You will learn about the basic concept of transmitter and receiver, about the terminology, and then you will learn about the electromagnetic spectrum. So this is about the channel. Okay, introduction about the channel, about the characteristic of the wave, and then about the bandwidth. Okay, the bandwidth. This is also related to the frequency spectrum, how to calculate the bandwidth, and then types of electronic communications, and then we have a modulation and multiplexing process. So this is the introduction of modulation and multiplexing. So why do we need modulation? Why do we need multiplexing? And then the last part is decibel and power. So ini biasanya decibel power ni banyak keluar dalam test questions bahagian soalan yang pertama. So when we ask about chapter 1,
instead of asking about the theoretical concept, we also ask about decibel and power calculations. Okay, so untuk pengiraan dalam chapter 1 itu tertumpu kepada decibel and power. The rest, number 1 until 6 are more theoretical concept, the fundamental concept. Okay, so communication is the process of exchanging information from one point to another. So kita sebenarnya ingin bertukar information daripada satu point kepada point yang lain. The main barriers are the language and distance. So contemporary society emphasis on how the accumulation, packaging, and exchange of information should be efficient, reliable, and secure. Okay, so secure, we can only focus on the secure in the digital communications. Okay, tetapi dalam analog, dia tidak secure kerana tidak ada proses yang khusus untuk security punya part. That one is more for the digital communications. So it requires transmitter, channel or medium, and also the receiver. Macam saya lukis tadi. So ada 3 bahagian: transmitter, channel, receiver. During the communication process, noise degrades or interferes with the transmitted information. So noise ini memang tidak dapat dihapuskan sama sekali. Noise will still exist in the system or in the channel. Okay, so the issue now is how we can minimize it. Okay, noise ini sentiasa ada, kita boleh kurangkan dia punya effect sebenarnya. And then what? Okay, this is the block diagram of the transmission system. So we have the source. Okay, so this is the transmitter part. The source from the input put inside the transmitter, and then here is the transmission medium. Here we have the receiver and then destinations. Okay, so ini dia ada tambahan 2 bahagian. Source adalah sumber information. Destination is the output. If let's say this is a human or computer, so this can be the destination. Workstation. So this is example. So this is about data transmission from workstation from computer to the server. So this is request and receive data. So this is request and response. So ini adalah seperti kita internet. This is the concept of internet. So here we want to request when you want to access to the website, for example, website UTHM. So you are going to send a request. Okay, you send the request to the server www.uthm.edu.my. Okay, so that means you want to retrieve data from the UTHM server. So what you do is that you're going to send signal to the server. Okay, so when you send the signal, so this is a digital signal, digital data. Modem is a modulation demodulation device. Modulation demodulation device, which convert the input data into a suitable signal for transmission across the channel. So this is a network of channel. Okay, sampai di sini dia akan demodulation process and then pergi kepada server. Server will process the request from the workstation. Okay, so you request to view the UTHM website. Okay, so the server will provide with the information of the website, UTHM website, and then send to the workstation. Lalu modem it will do the modulation process, transmit here, and then here will do the demodulation process, and then pass to the workstation. Okay, so this will receive the signal from server. So bila you request, server response, you get the data. So itu dia punya procedure. Transmitter. So we have the signal source. Okay, either analog or digital. Okay, so mungkin saya buat ni. So this can be a signal source, either can be a analog source, or we can have a digital source. Okay, boleh ada 2 pilihan. And then a baseband converter, so change it to baseband signal. So this
this to change the input signal into a baseband frequency signal, and then put inside the transmitter. So this is inside the transmitter. So ini daripada transmitter sebenarnya. So inilah dia punya transmitter. Saya tunjukkan. Okay, so transmitter sebenarnya yang ini bahagian sini. So we have the signal source. So this signal source normally from the outside. So put inside the signal source. So transmitter will convert into baseband, and then for baseband is necessary for us to do the modulation process. Okay. So baseband adalah frekuensi rendah. So daripada contohnya kita punya voice. For example, here is a voice. We convert it into a baseband signal, which is suitable for modulation process. Baseband adalah signal dengan frekuensi yang rendah. Okay, between from dia punya range daripada ni baseband. Kalau kita lihat graph baseband, dia seperti ini something like this. It starts from, so this is a frequency band. Frequency band. It starts from 0 until a few kilohertz of frequency. Okay, so this is the baseband. Dia adalah frekuensi asas, iaitu frekuensi yang rendah. Another one we have the broadband. We have baseband and we have another one is broadband. So ataupun band pass. Yang mana di sini dia di tengah-tengah sini. Okay, dia terletak pada frekuensi yang tinggi. So this is a dipanggil sebagai band pass signal ataupun broadband signal jika dia punya bandwidth adalah besar. Okay, bila disebut sebagai baseband, dia adalah frekuensi asas yang mana dia punya frekuensi adalah rendah dalam julat 0 hingga a few kilohertz. Okay, so it convert into baseband and then we do the modulation process, okay, and power amplification. So why we do the modulation process? Because we want to change from baseband into band pass signal or broadband signal for transmission. Kita nak tukar daripada frekuensi rendah kepada frekuensi yang tinggi, yang mana frekuensi tinggi ini sesuai untuk penghantaran menggunakan gelombang elektromagnet. Okay, that's one of the purpose of modulation. And we amplify the signal so that we can transmit at long distance. Okay, kita amplify supaya boleh hantar pada jarak yang jauh. Okay, so here ini dalam bentuk gelombang elektromagnet, and then kita hantar kepada receiver. Okay, so dalam perjalanan daripada transmitter kepada receiver, jaraknya jauh, dan apa yang berlaku adalah there gonna be a attenuations, perlemahan signal disebabkan oleh perjalanan yang jauh itu, satu, ataupun disebabkan oleh pelanggaran dengan obstacles antara transmitter dan receiver. Pelanggaran signal dengan objek, sebarang objek, walaupun molekul udara, termasuk molekul udara, pelanggaran dengan molekul-molekul ataupun obstacles seperti pokok, bangunan dan sebagainya, itu akan mengurangkan dia punya signal power. Dia akan degrade in term of signal power. So dia mengalami attenuations. Itu salah satunya attenuation. Dia ada lagi yang dipanggil sebagai shadowing dan sebagainya. Itu adalah more advanced level. So apa yang untuk kamu punya level, kita anggap bahawa perjalanan itu akan mengurangkan dia punya amplitude power. Sama ada dia akan mengurangkan amplitude power signal tersebut. Apabila dia sampai kepada receiver, dia signal itu telah mengalami perlemahan yang banyak. So what you need to do is that you need to amplify the signal. Okay, when you receive the signal, you need to amplify the signal so that you can do the next process. Okay, you amplify and then you do the demodulation process. So demodulation process, that means we change from band pass signal into a baseband signal, reverse. Tadi dia hantar pada frekuensi yang tinggi, bila sampai kepada receiver kita perlu tukar kepada frekuensi yang lebih rendah. Okay, so that's why dia ada lepas demodulation process pergi kepada baseband inverter. Okay, so ini sama ada nak buat unipolar atau bipolar. Nanti kita akan belajar dalam chapter 4. Okay, and then ada baseband processing, and then you akan dapat output yang sebenar, output yang asal. So if you send here is, if the voice is like this, that means you're going to produce the same output. Okay,
kita akan dapat output yang sama seperti input. Okay. What about synchronization? So synchronization only in the digital system where you synchronize both transmitter and receiver. There need to be some synchronization in terms of time. Okay. Yang mana receiver perlu tahu bilakah transmitter akan hantar signal. Dia perlu tahu ada masa-masa dia. So that means both system, transmitter and receiver, they need to synchronize in terms of time. Tak boleh terus hantar so nanti dia akan bercelaru. So dia perlu ada synchronizations in order to avoid, to minimize the bit error rate ataupun dari segi noise. Okay, so hanya dalam digital system we have the synchronization system. In analog we don't have the synchronization system in the analog. Okay, so this synchronization more about the time synchronization. Okay, lebih kepada time synchronization between transmitter and receiver. Okay, terminology. So we have many terminology. Okay, the first one is electronic communications. Of course, when we talk about electronic communication, it consists of transmitter, consists of receiver, and also consists of medium. Okay, bila disebut electronic communication system akan ada transmitter dengan receiver. Okay, dan di tengah-tengahnya ada yang memisahkan itu adalah channel. And then we have the information. Information is a commodity produced by the source for transfer to some user at the destinations. Okay, so information ini adalah maklumat yang terkandung di dalam message. Okay, these are the information inside the message. So what is the message? Message is the data. Okay, so dalam message ada pelbagai jenis information. Okay, within the message there are many informations. Okay, sama macam you tulis email for example. Okay, that email consists of a lot of informations and that email is the message. So you convey the message with consists of a lot of information. So how we convey the message? How we transmit the message? We transmit the message in terms of as a signal. Kita hantar message itu dalam bentuk signal. Okay. Contohnya voice. Macam mana saya nak hantar voice? Okay, how I can transmit my voice to the other side? Okay, so I need to change my voice into a radio frequency signal so that I can transmit inside the medium. So that's why we change our input voice. For example, contoh kita tukar kepada signal iaitu gelombang electromagnet so that I can transfer my voice to my friends. So for example, like I'm calling my friends, okay, I speak. So that one is the message. I speak I put inside the message into the transmitter. Transmitter will convert message into signal. Okay, transmitter akan convert message kepada signal. So that signal can be transmit along the channel to the receiver. Macam tu dia punya proses. So what are the difference between analog signal and digital signal? So analog signal, you see that here is amplitude volt versus time. So analog signal is first, the characteristic is that it is continuously over time. Dia continuous terhadap masa. And it has infinite shapes. Dia ada pelbagai jenis shape. Okay, bergantung kepada jenis, bergantung kepada information yang terkandung di dalam message tersebut. Bergantung kepada message yang kita nak hantar. So it can be a lot in many shapes. Tapi apa yang kamu belajar nanti dalam ECS, kita akan simplify dalam bentuk sine wave. Okay. Tetapi dalam dunia sebenar, in practical case, you will see that the signal can be sorry, saya lukis bercelaru pula. Dia dalam dunia sebenar, signal itu boleh dalam pelbagai shape, dalam pelbagai shape infinite.
means that dia tidak fix. Okay, dia infinite. So dia ada issues di mana macam mana kita nak process the signal. The signal processing also is quite challenging for the analog. Okay. And then what? And then we have the digital here. You see that digital, this is what we call as discrete over time. Dia tidak continuous seperti analog. Okay, dia discrete, maksudnya dia adalah dia ada apa tu? Dia ikut dia punya bit time, dia berdasarkan bit time. You see that here we have logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. So no zero voltage here representing as logic 0. Here we have, if we have input like, if we have a amplitude like this is for logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. So dia ada dua possibility saja, either logic 1 or logic 0. Berbeza dengan analog, dia ada banyak possibilities. Okay, digital only have two possibilities. Your signal only consists of two possibilities, logic 1, logic 0, only that. Okay, so you see that in digital it is discrete over time, dia tidak continuous, and it can only have two possibilities, either logic 1 or logic 0. So all signal, semua jenis signal, dia ada dua kemungkinan saja, logic 1, logic 0. Berbeza dengan analog, setiap signal dia pelbagai bentuk shapes, pelbagai. Okay, it has infinite shapes. So you see that in digital, it is more easy for us to do the process and to do the multiplexing. Multiplex means that we combine many signals together. Okay, why easy? Because all signal looks the same. Dia ada dua kemungkinan saja, 0, 1, 0, 1. Logic 0, logic 1. Ini bukan nombor be careful, this is about logic 1, logic 0. Okay, so since all signals have two possibilities, so we can combine it, easy for us to do the combinations, and also easy for us to do the process, to process the signal. Okay. Transmitter, a collection of one or more electronic device or circuits that converts original signal, original source, original input into a signal that is more suitable for transmission. Macam tadi kalau kita ada, kalau inputnya adalah voice, macam mana kita nak hantar voice? So kita kena tukar kepada bentuk signal yang bersesuaian. Apakah bentuk signal yang bersesuaian? Contohnya adalah radio frequency dalam bentuk gelombang elektromagnet. Okay, so itu adalah radio frequency signal, dia sesuai untuk dihantar dalam medium udara. So sesuai untuk kita hantar jarak jauh. Okay, other functions perform amplifications, filtering, radiation. So we also do, ni ada proses yang berlaku dalam transmitter, modulation, coding, mixing, translate. So another function is amplification, filtering, and transmit, radiation. So we convert the message into a electrical signal. Tadi daripada message voice contohnya kepada electrical signal, contohnya adalah gelombang elektromagnet. Okay, and then what? Receiver. If we see the receiver, a collection of electronic devices. Okay, sorry tadi saya balik pada sini transmitter. Kalau you lihat transmitter ini, tadi saya lukis satu seketul satu macam ni je. So di dalam transmitter ini mengandungi pelbagai jenis components. Berlaku banyak proses di dalam transmitter. Okay, sama juga dengan receiver. Okay, same as receiver. Receiver consists of many electronic devices and circuits that accept the signals. Okay, we accept the signal. We receive this, we capture the signal from the transmitter, okay, which is transmitted along the transmission medium, and convert them back to their original form. Okay, so tugas receiver adalah untuk menukar signal yang diterima kepada message yang asal. Okay, message
yang sebenar, message asal. So how to do that? Macam mana nak tukar signal yang kita terima kepada original message? So there are many process. Mixing, demodulation, decoding, amplification, filtering. So ini adalah proses-proses yang berlaku di dalam receiver untuk menukar signal yang kita terima kepada original message. So tadi transmitter dia terima input, dia tukar kepada signal yang sesuai untuk dihantar. Receiver dia terima signal, dia tukar kepada message yang sebenar, message yang asal. Okay, so transducer convert electrical signal at its input into a form desired by the system. So ini antara dia punya contoh transducer. Modulation, a process of changing one or more properties of the analog carrier in proportion to the information signal. Apa maksud dia? So untuk pengetahuan semua, saya just sharing. Modulation ini adalah soalan yang ditanya kepada saya semasa jobs interview sebelum ni, long time ago. I was interviewed in the Flextronic company. Saya masih ingat ada seorang engineer, dia tanya, can you explain to me about modulation? So dia nak tahu apakah pemahaman saya berkenaan dengan modulation teknik. Itu pun pada ketika itu agak sukar untuk saya explain, tapi saya cubalah masa itu. So ini just pengalaman saja. So you see that modulation, why we do the modulation? First of all, we do the modulation because we want to change the input message into a suitable signal for transmission. So what are the suitable signal? Dia mestilah dalam frekuensi yang lebih tinggi daripada signal yang asal supaya kita boleh menghantarnya dalam bentuk gelombang elektromagnet dalam udara, contoh. Okay, so you see that modulation needs two input. Okay, so tadi dalam transmitter tadi, saya tunjukkan gambar sekejap. So this is transmitter. Okay, so inside the transmitter, di dalam transmitter ini, okay, di dalam transmitter ini ada bahagian, okay, ada bahagian yang melakukan proses modulation. So I put here modulator, modulator. Okay, so modulator is part of the transmitters. Dia sebahagian daripada transmitter. Okay, so daripada input signal, okay, input, okay, and then here another input, which is the carrier. Okay, so input ini analog. Ini saya tunjuk analog. Dia nanti akan ada digital juga. So ini carrier adalah satu signal yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi berbanding daripada input. Okay, so modulation involve at least two input. Sekurang-kurangnya mesti ada dua input. Ada carrier, ada input. Minimum ada dua. Boleh jadi ada banyak input. We can have many inputs, one carrier. Or many input, many carrier. That one is a high level modulation. Okay, but for the basic concept, at least we have two. Ada input, ada carrier. Carrier mempunyai frekuensi yang lebih besar daripada input. Okay, and then we can produce here, for example, AM, FM, or PM signal. Okay, so basically kalau kita lihat dalam frekuensi spektrum, asalnya adalah baseband. Ini saya tunjuk. This is voltage versus frequency. Voltage versus frequency. So originally we have the baseband, the input. Okay, so and then here is your, sorry, mungkin saya padam sikit. Saya nak tunjuk sikit je. So originally you have this is your input. This is your input signal. Your input signal. When you do modulation with the carrier, for example, carrier is here. Carrier mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. Ini dia punya bandwidth.
So carrier mempunyai frekuensi yang lebih tinggi. So when you do the modulation, actually you are going to translate this baseband into band pass signal. Okay, daripada frekuensi yang rendah kepada frekuensi yang tinggi. Okay, so ini baseband. This is a RF signal. Okay, so you translate into higher frequency and you will transmit this to the receiver. Okay, so modulation is the process of changing the carrier properties. Okay, kita menukar sifat carrier berkadaran dengan input. Okay, apakah sifat carrier? Ada 3 yang kamu akan belajar. Yang pertama iaitu amplitude. Yang kedua adalah frekuensi. Yang ketiga adalah fasa, phase. So modulation will change any of these characteristic, okay, in accordance with the input. So kita akan produce a output iaitu mempunyai frekuensi carrier, tetapi dia adalah berubah-ubah dari segi sifat ini berkadaran dengan input. Okay, so modulation will change any of these carrier properties in accordance with the input. Kita tidak menukar input, kita menukar sifat carrier. Macam mana carrier itu, macam mana sifat itu berubah-ubah nanti kita akan lihat dalam chapter 3 and chapter 4. Okay, so modulation is the process of changing the carrier properties. Modulation is the process of changing one or more carrier properties in accordance with the input signal. Kita menukar karakteristik of the carrier berkadaran dengan input. Kenapa kita buat proses modulation? Supaya kita boleh hantar signal pada jarak yang lebih jauh. Another thing is that why we do modulation is that we want to reduce the noise interference. So dia ada banyak sebab, ada banyak reasons why we do the modulation techniques. One of the reasons is that we want to transmit long distance. Another one is that we want to we want to reduce the effect of interference, okay, and noise. And we want to use based on the available system. Kita nak menggunakan sistem sedia ada. Okay, so ada pelbagai lagi sebab. Ada banyak sebabnya. Mixing. Again, mixing is different from modulation. Okay, tadi modulation is also a process of mixing, but it will change the characteristic of the carrier. Different from mixing. Mixing is just mix without changing the characteristic of the signals. Okay, mixing dia cuma bergabung sahaja. Okay, bergabung sahaja tanpa mengubah sifat input signal. Mix, it become another things. You have a 2 input at least, and then you produce 1 output. You mix together. Okay, filtering is the process of removing some or unwanted components or features from the signal. Most often this means removing some frequencies and not others in the suppressed interference. So we do the filtering process to remove, untuk membuang komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Where these small components, it can disturb the signal, our signal. Kalau tidak dibuang, dia akan mengganggu signal yang kita hantar. So we need to do the filtering process. Okay. Baseband converter to convert the original source into a baseband. Ini tadi telah saya terangkan tadi for the carrier signal before the transmission. So subsystem synchronizations, ini apakah function synchronizations? To synchronize the connection between transmitter and receiver, especially in the time domain for the recovery process. Okay, transmission medium can be wired or wireless. Okay, kalau wired ada pelbagai, copper wire, optical fiber, and then we also have a wireless, which is a free space, using the electromagnetic wave. Okay. So this is about the characteristic of electromagnetic spectrum.
Okay, macam manakah bentuk gelombang elektromagnet? Okay, so electromagnetic wave consists of electric field and also magnetic field, and it is moving in a perpendicular directions. For example, if you see here, the red color is the electrical field. Okay, dia bergerak, dia berayun, dia oscillates pada z axis, and then you see that ni kalau yang electrical field dia pada z axis, dia oscillate pada z axis, and you see that here for the magnetic field, the blue color, it oscillates in the x axis. Okay, so electrical field and magnetic field are perpendicular to each other. Dia punya sudut adalah bersetentang antara satu sama lain. Okay, and both of these move in the different directions. Dia bergerak pada arah paksi y di sini, paksi y di sini. So combination of these both of these field move into the different directions. So you see that the oscillations at different axis, the propagation at different axis. Ini dia punya sifat. Dia ada oscillation punya axis dengan dia punya propagation axis. Okay, ini sifat dia. So frequency range roughly between 200 kilohertz until gigahertz. So dia range of frequencies is a lot, from kilohertz until gigahertz. Frequency. So these are the important parameters. Frequency, number of times a specific motion occurs in a given period of time. So hertz or cycle per second. So frequency ini merujuk kepada berapa banyak kitaran lengkap dalam masa satu saat. Okay, in one period time. So one period time, how many oscillation in one period time? Okay, or how many oscillation in a second? So biasanya kita dalam sebutan second, in a second. Berapa banyak ayunan? How many oscillations in 1 second? Okay, so period is a time for one repetition. Berapakah tempoh masa untuk satu kitaran lengkap? Tadi hertz adalah berapa banyak kitaran untuk satu saat. Period of time is the tempoh masa untuk satu kitaran lengkap. Contoh, satu kitaran lengkap untuk sine wave ni, ini satu kitaran lengkap. So this is the time, tempoh. Okay, and here is we have another cycle. Kan ada beberapa cycle. So within one cycle, how much is the period of time, which is t. So 1 over t is frequency. Satu bahagikan dengan t akan dapat frequency in term of hertz. Okay, cycle, one complete alternation of wave. Berapakah satu kitaran lengkap? Contoh sine wave tadi, satu kitaran lengkap, one cycle. And then second cycle, and then third cycle, and so on. Macam mana pula dengan wavelength, panjang gelombang? Distance traveled by the electromagnetic wave during one period. Dalam masa satu kitaran lengkap ini, okay, berapa jauh gelombang itu telah bergerak? Itu didefinisikan sebagai wavelength. Okay, how far the wave has traveled in one complete cycle. Okay, so this one complete cycle, we have the lambda. Berapa jauh dia telah pergi? Okay, so lambda is in term of meter. Tadi frequency dalam sebutan hertz. Period of time in term of second. Okay, so wavelength, how to calculate the wavelength? So lambda equal to c over ct, or this is the most common formula that we use. So lambda is equal to speed of light divide with so speed of light divide with the frequency. Okay, speed of light in terms of meter per second. This is 1 over second. So this is 1 over second. Okay, so when you do this, you're gonna get in terms of meter.
lambda in term of meter. Okay, how much is speed of light is estimated as 3 times 10 power of 8 meter per second, speed of light. Okay, ini dalam ini pengiraan kita boleh gunakan untuk mencari nilai lambda. So before that, so you see that kalau kita lihat the higher the frequency, the smaller will be the lambda. Lagi tinggi frekuensi, lagi kecil nilai lambda. Sekiranya sekiranya frekuensi itu rendah, maka lambda akan menjadi semakin panjang. So ada kesannya kenapa jika kita pergi kepada frekuensi yang lebih tinggi, they're gonna be effect with the lambda. Maknanya gelombang itu bergerak dekat aja untuk satu kitaran lengkap. Dia ada pro and cons. Okay, so you see that here, this is about the frequencies and lambda. So we have the ELF is extremely low frequency. Voice, sorry, this is a voice frequency. This is a very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency. Ini dia punya terma dia, the terms that we use to define the range of frequencies. Okay, so here is the range of frequency. This is our voice frequency. This is a medium frequency. So this is you will learn later about AM, FM, AM. AM menggunakan medium frequency. Nanti you akan lihat untuk so VHF is from 30 until 300. So this is for the range of FM and PM. So that's why when you listen to the radio, FM radio, for example, Sinar FM, for example, dia punya range adalah beberapa puluh megahertz. Okay, sama juga macam Surya FM, Hot FM dan sebagainya. So dia dalam range ni very high frequency. And then ultra high. And then here is 3 giga until 30 giga. This is your astro signal menggunakan frekuensi yang ini dan yang lain ini kita adalah untuk contohnya adalah untuk fiber optics high frequencies and then you see that from here the lambda becomes, when you go to higher frequency, the lambda becomes smaller. Okay, so ini dia punya gambaran antara frekuensi dan juga wavelength. You see, if we go to the higher frequency, what happen is that the lambda becomes smaller. Okay, lambda menjadi, panjang gelombang menjadi semakin kecil. Okay, so you see that what are the applications of these frequencies? So you see that for low frequency di sini ada power and telephones applications. Rotation generator, musical instrument, voice microphones, and radio frequency adalah dalam julat yang ini radio frequencies. So radio frequencies ini yang kita gunakan untuk transmission menggunakan gelombang electromagnet. Okay, until here is a ultra high. So here is a microwave signal, which is for the radar, microwave antenna, magnetrons. So AM radio chapter 3, you will learn using within the medium range frequencies, and then FM radio and televisions, analog ini analog TV analog televisions dalam frequency VHF, and then for satellite in the microwave range of frequencies, and then here is for the lasers, guided missiles, and etc. And for the very high frequency is basically for the optical fiber. And here is a visible light. Visible light apa adalah? Dia adalah cahaya yang kita boleh lihat dengan mata kasar. So ini pun digabungkan dengan optical punya sistem. So this visible light apa tu, kita ada yang wifi yang terbaru yang menggunakan visible light. So
Teknologi itu masih belum dikembangkan di negara kita lagi, belum lagi. So we use instead of using a Wi-Fi, we use a LED light, Li-Fi. Okay, dia menggunakan cahaya LED untuk memancarkan internet, for example. But there's a drawback that the coverage will be very small. Okay, sebab dia punya coverage tidak seperti Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnet yang mana dia boleh cover luas kawasan yang besar. Tetapi dari segi data rate much faster, dalam gigabit per second, very high. So the electromagnetic spectrum. So ini dia punya analogy. So we have here is the frequencies from low frequency until higher frequency. Here the wavelength from from long wavelength to the untuk wavelength yang besar sehingga wavelength yang kecil ke arah kanan. Okay. For low frequency, you see that the wavelength is longer. Okay, so the analogy is about the size of the soccer field or the size of the house. So the higher the frequency that we use, the size of the lambda becomes smaller and smaller. So for example, here for the microwave frequencies, the size of the lambda is about the baseball size. And then, for example, if we use what they call for the infrared application or visible light, ultraviolet, the size of the lambda becomes much smaller. Size of the cell, size of the bacteria, size of the virus, sehinggalah size of the molecule. Ini kalau kita pergi kepada frekuensi yang lebih tinggi. Okay, but for this subject, we only use for these applications. Okay, sorry, until here only. Ini tak ada. Okay, sehinggalah FM radio. Okay, kita tidak melihat yang lain. Okay, so itu untuk higher frequencies. So these are the explanation of each of the type of frequencies. ELF, VF dan sebagainya, ini boleh baca sendiri. Infrared, visible light, optical communications. So the highest frequency used in the optical fiber. Okay, and then what? Bandwidth. Ini pun penting. This is important. How to calculate the bandwidth? So bandwidth is a range of frequencies. Dia adalah range of frequencies for the signal. Okay. Apabila kita menghantar signal, dia ada range of frequency. Dia bukan satu frekuensi tunggal. Dia terdiri daripada range of frequencies. Okay, operating frequencies. So the bandwidth is the range from upper frequency to the lowest frequency, from the highest frequency to the lowest frequencies. Okay, dia adalah jarak antara the highest frequency to the lowest frequency. So dalam kes ini, macam mana nak kira bandwidth? You tolakkan sahaja. Just need to subtract the highest frequency to the lowest frequency. So here example. So these are the bandwidth of the signal that we transmit from transmitter to the receiver. For example, contoh kita hantar signal itu mempunyai bandwidth sekian, seperti ini. So berapakah bandwidthnya? So dia frekuensi ini daripada 300 Hz until 3000 Hz. Ini macam voice, macam this looks like our voice frequencies. So see that how much is the bandwidth? So the bandwidth is F2 minus F1, 3000 Hz, the highest frequency in the band. Okay, frekuensi tertinggi pada band ini 3000 minus the lowest frequency which is 300. So we get the bandwidth is 2700 Hz. Remember, the unit for bandwidth is in terms of Hz. Okay, unit untuk bandwidth adalah Hz. Okay, so channel bandwidth, range of frequencies required to transmit the desired signal. For example, audio signal 300 kHz being the modulated by a 1000 carrier signal using the AM modulation. So apabila kita hantar signal,
Apabila kita hantar signal daripada transmitter ke receiver, dia akan ada certain bandwidth yang tertentu yang kita boleh hantar signal tersebut. Okay, for example untuk AM applications, dia punya range ada dalam 500 something 570 if I'm not mistaken kilohertz until 1700 so kilohertz. Okay, so if you want to use the this is a channel bandwidth, so that means if you want to use the AM, that means it must be within these frequencies. Mestilah dalam julat frekuensi ini. Tetapi kalau FM, if you are using a FM signal, the range gonna be larger, which is from 88 megahertz until 108 megahertz. Okay, so this is for FM. Okay, so this is what we call as a channel bandwidth. Means that you can choose any frequencies here to transmit the FM signal. Okay, but both AM and FM are regulated regulated bandwidth. Maksudnya kita tidak boleh sesuka hati menghantar signal dalam gelombang AM dan FM kerana frekuensi ini untuk band ini dia bukan free band, dia adalah band berbayar. Bermaksud band ini telah di-assign kepada syarikat yang telah bid frekuensi tersebut. Contoh macam radio stations or television stations, they already bid for certain frequencies which assigned for them only. Okay, kalau kamu nak hantar signal pada frekuensi yang sama, maka akan berlaku interference. Dia melanggar undang-undang sebenarnya. So untuk frekuensi yang kita nak guna untuk eksperimen dan sebagainya, kita perlu menggunakan frekuensi yang lain sebenarnya. Okay, tetapi untuk belajar kita boleh kita boleh cuba menggunakan frekuensi-frekuensi ini. For your information, previously in the previous semesters before the COVID, sebelum COVID, projek dalam ECS ini adalah untuk membuat transmitter dan receiver, yang mana pelajar diminta untuk contohnya transmitter, okay, create satu transmitter and then inputnya adalah daripada telefon, contoh sambung kepada telefon, telefon will play the music and then you transmit this input masuk ke dalam transmitter. So input from the music goes inside the transmitter. The transmitter will process, your own transmitter will process the signal and then transmit. So kita akan gunakan radio, kita akan dengar adakah kita boleh dapat signal yang asal tadi. Okay, so previously when student choose the frequency of AM or FM, dia akan interfere dengan stesen radio berhampiran. Itu sebabnya pada ketika itu kita meminta pelajar memilih frekuensi yang tidak digunakan oleh radio station di Batu Pahat. Otherwise dia akan interfere. Okay, itu sebenarnya dia melanggar undang-undang, tetapi kita buat di UTHM saja, kita buat just for learning process. Sebenarnya tidak boleh, tetapi kita menggunakan untuk learning process. Okay, dalam jarak yang dekat tidak mengapa, tidak mengganggu orang lain sebenarnya. Okay, transmission medium. Okay, transmission medium we have two types. Ini dia punya channel lah, medium atau channel. Nama lainnya adalah channel. So we have two types, guided or unguided. Guided means that the signal are guided from transmitter to the receiver side. So maknanya dia menggunakan kabel. Okay, so there are many types of cable: coaxial cable, twisted pair, fiber optic waveguide. Okay, unguided bermaksud signal itu it's not guide from the transmitter to the receiver. So dia boleh pergi pada arah yang berbeza-beza. Okay, signal itu boleh pergi pada arah yang berbeza, tidak di-guide, dia tidak dibimbing, tidak dibawa, tidak guide lah senang, tidak kita guide daripada transmitter kepada receiver. It can move to many different directions. So this is for the wireless. So
Wireless, for example, terrestrial, space wave, free space, earth wave. So ini ada bentuk-bentuk gelombang. Characteristic and quality determined by the medium and signal. Guided, the medium is more important. Okay, for unguided, the bandwidth produced by the antenna is more important. Okay, the key concern are the data rate and the distance. Okay, data rate and distance. So distance, a longer distance will produce more attenuations. Higher data rate will produce more bit error rate or more signal error. Sekiranya data rate itu semakin tinggi, maka akan ada possibility kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menghasilkan bit error rate. Okay, kesilapan pada error pada signal. Okay. So, and then what? This is about the characteristic of wireless propagations. Signals travel around 3 routes, ground wave, sky wave, line of sight. So, macam mana bentuk ground wave? So, ground wave ini biasanya adalah signal yang dipancarkan daripada pencawang telecommunications kepada pengguna di bawah sini pada ground sini aja. So here we have many users over here. We have many people over here which use, for example, like the telephone system, mobile system. For example, like the mobile system, where the wave travel something like this to the ground. So this is what it means by the ground wave. Okay, that means the signal are transmitted to the ground, follow the surface of the earth. So biasanya dalam adalah daripada pencawang telecommunications kepada pengguna di bawah yang lebih rendah. Okay, and then what? So this is, for example, AM radio. Okay, and then we have a sky wave. So this is for frequency 2 megahertz until 30 megahertz. So you see that frekuensi daripada 2 mega sampai 30 mega. For example, like amateur radio, BBC World Service, Voice of America. So you see that this is for the long distance transmission. Signal reflected from ionospheric layer of upper ionospheric. So you see that here, this one is for us to transmit signal at longer distance. Okay, so longer distance to different countries, for example. So you see that kita masih boleh dengar BBC radio, BBC radio daripada UK. So how they transmit it? The signal is transmitted to the ionospheric level. So ni saya padam sikit aja. Okay, daripada bumi, okay, daripada bumi ke ionospheric. Okay, and ionospheric will reflect the signal back to Earth. Okay, so this is ionospheric. Ionosphere. Okay, pada lapisan udara ionosphere, kita hantar ke atas and then it will be reflected back to the Earth. So this is normally for the long distance transmission. Untuk transmission pada jarak yang sangat jauh. Okay. Remember, if you want to transmit longer distance, in this case, if you want to use a system like this, that means we need to use a low frequency, tidak boleh pada high frequency. And then what? Line of sight. Line of sight ini biasa dilihat dalam UTHM pun ada banyak ni. Where we have FSO, free space optics, yang mana kalau kita lihat daripada satu pencawang kepada pencawang yang lain. Line of sight means that dia mesti dalam jarak pandangan mata. Okay, within our visible line of sight. Okay, and there should not be any obstacles. Tidak boleh ada obstacle antara kedua-dua ini. Dia mestilah straight, tidak boleh ada any obstacles. Kalau ada gangguan di sini, maka akan ada what we call as attenuations yang besar. Okay, so line of sight biasanya dia menggunakan FSO, free space optic, kebiasaannya FSO. Okay, so ini kalau you lihat di UTHM ada banyak. We send from one building to another building. Okay,
For example, from the main campus to the residential place, student residential place. Contoh daripada kampus Indo UTHM ke Perwira, for example. Okay, akan ada ataupun dulu di Melewar akan ada FSO yang menghubungkan daripada satu kawasan ke Indo, kampus Indo. Okay, menggunakan FSO. So menggunakan wireless optic, menggunakan wireless optic, which is FSO, free space optics. Transmission impairment. So this is also favorite topic for test and final exam. We asked these questions many times in the previous semesters. Dalam semester yang lepas, kita sering bertanya soalan topik ini. Okay, impairments means that gangguan kepada kita punya signal yang dihantar. Okay, impairments to the signal transmitted from the transmitter to the receiver. Apakah perkara yang mengganggu atau mengganggu signal yang dihantar ataupun degrade the quality of the signal? What are the things that impair the transmitted signal or degrade the quality of the signals? Okay, so these impairments, any undesired effects on the signals that we transmit while it travels from transmitter to the receiver, such as noise, attenuations, interference, and other losses caused by the atmosphere or the medium itself. Ini dia punya maksud impairments. So pengalaman sebelum ini pelajar tidak dapat menjawab soalan kerana mereka tidak faham apakah itu impairment. Okay, so since COVID, so pelajar take home exam, so dia boleh buka buku, boleh tengok internet, so they easy for them to understand about the impairments. Okay, so impairments, remember that this is the thing that disturbs the quality of the signals. Okay, so in analog, it degrades the degradation of signal quality. In digital signal, dia akan menjadikan bit error. Okay, dalam analog system, impairments ini akan mengganggu quality signal. Dalam digital signal, dia akan meninggikan nilai bit error rate. Okay, semakin banyak error. Okay, so what are the causes of these impairments? There are three causes: due to the attenuation, due to the noise, or due to the interference. Okay, ada tiga perkara yang menyebabkan impairments ini. Okay, so inilah dia yang kita selalu tanya tadi. This is the thing, the topics that we always ask students in test and also in final exam. Explain about the transmission impairments. So you need to state noise, attenuation, interference. Okay, ada dia punya jawapan dan ada explanation-nya. Okay, noise. What are the noise? Noise is a random, undesired electrical energy that enters the communication system via the circuits or device or communication media. So it can be in the system, it can be in the media or in the medium. Okay, inserted between transmitter and receiver, which is in the channel. Okay, ini dalam channel. So dia boleh jadi dalam sistem atau dalam channel. Dia boleh wujud dalam sistem atau dalam channel. And interferes with the transmitted message. This is the noise. What about attenuation? Attenuation is a drop in signal power due to the distance traveled by the signal. Lagi jauh distance, lagi tinggi nilai attenuation. Semakin melemah, semakin banyak. Okay. And then interference. Interference is also part of noise. Dia juga sebahagian daripada noise. But it is a noise signal that has the same frequency as the information signal. Okay, interference is also a noise, but it is a noise that has the same frequency as our signal. Okay, jika ada dua signal yang mempunyai frekuensi yang sama, maka kita panggil sebagai berlakunya attenuation, interference. Okay, so saya transmit signal pada contohnya 100 MHz. Kamu juga transmit signal pada 100 MHz, what happen is that there's going to be interference.
So if interference happens, there's gonna be big issues that the receiver will be unable to differentiate between both signals. Akan ada masalah pada receiver. Receiver mengalami kesukaran untuk membezakan antara signal A dengan signal B dan seterusnya. Ini kalau berlaku interference. Kerana kedua-dua itu dihantar pada frekuensi yang sama, which is not good. Okay, berlakunya interference. Bit error rate. So in digital system, there's gonna be possibility of bit error rate. Okay, the bit error will always happen. Bit error rate will always happen in this in the system, in the digital system, whether it is small or big rate. Sama ada dia kecil atau besar. Okay, so about the bit error rate, so this is another significant measures of the system performance in terms of noise is bit error rate. This is for the digital system. It specifies the number of bits that are corrupted or destroyed as the data are transmitted from transmitter to the receiver. Apa maksud dia? Contoh kalau pada transmitter, for let's say I send the message 101010 like this. Suddenly the receiver, when it receives the message, it will it decode the signal as like this. 1 1 1 1 1 0 1 0. So I send this to the receiver. Suddenly the receiver interpret the signal as this 111 010. So you see that the difference is di sini pada ini. So this bit is corrupted. This is what we mean as corrupted bit or bit error. Ini yang dipanggil sebagai bit error. So bit error ini memang sentiasa berlaku, dia sama ada banyak atau sedikit bergantung. Tetapi in digital system we have the process to minimize or to overcome these issues. Akan ada beberapa proses dalam transmitter receiver untuk mengatasi masalah ini. So this is the thing is that we need to keep it as minimum as possible. Kita perlu rendahkan dia punya kadar serendah yang mungkin. Okay, it always happen, but we need to make it as minimum as possible. Okay, so bit error rate of 10 power of minus 6 indicate that 1 bit out of 1 million bit is corrupted in the transmission system. So normally when we write the bit error rate, apabila kita menulis bit error rate, cara kita menulis adalah dalam bentuk 10 kuasa minus X. Apakah X? X adalah jumlah bit yang kita hantar dalam sekali hantar in one time. How many bits that we can transmit in, for example, 1 second? For example, if I can transmit signal 1 million bit in 1 second, dalam masa 1 saat saya boleh hantar 1 juta bit, for example. So if I write like this, if I write 10 power of minus 6, that means 1 bit from 1 million bit will be corrupted. Okay, akan ada kebarangkalian 1 bit daripada 1 juta bit akan berlaku error seperti ini. Error seperti ini. Daripada 1 juta bit ada kemungkinan 1 bit akan corrupted. So this is 10 power of minus 6. So we have for example 10 power of minus 12. Ini lebih bagus lah. Maknanya dia punya number of kadar dia lebih rendah. Maksudnya 1 daripada 10 kuasa 12 bit yang dihantar akan corrupted. Okay. So the higher the magnitude here will be better. Okay. The higher the magnitude will be better. For example here, if 10 minus 3, 1 daripada 1,000 bit will be corrupted, which is not good. Okay, so we want the bit error rate to be as low as possible, which means that in term of magnitude dia akan pergi lebih besar. Okay, kita inginkan bit error rate dalam kadar lebih daripada 10 kuasa negatif 12 atau lebih
10 kuasa negative 15 if possible like that. Okay. So we want the bit error rate to be as minimum as possible. Okay, itu yang kita inginkan. There are several factors contributes to the bit error rate. For example, the bandwidth. Lagi besar bandwidth, lagi besar nilai bit error rate, which is not good. But we need to overcome it with another process to minimize it. Okay, so bandwidth dia berkadar terus dengan boleh katakan berkadar terus dengan bit error rate. The higher the bit rate, so the higher the bandwidth, the higher would be the possibility of bit error rate. Okay, transmission speed. This is about data rate. Transmission speed adalah data rate. So lagi tinggi data rate, lagi cepat kita hantar data. Okay, bermaksud lagi tinggi kebarangkalian berlakunya bit error rate. Bit error rate akan menjadi semakin tinggi. Transmission medium, it depends on the medium type, jenis medium. Environment, whether there is obstacles or no obstacles, or what are the type of obstacles between the transmitter and the receiver. Okay, that one is the environment. Distance, jarak daripada satu tempat ke tempat lagi jauh, lagi tinggi kebarangkalian berlakunya bit error rate. And then transmitter and receiver performance. So these are the several factors that contribute to the bit error rate. Okay, ni antara perkara yang contribute kepada bit error rate. Okay. This one, types of electronic communications. It can be classified into 3 ways. So we have transmission. Okay, so transmission mode. Okay, so this is types of communications can be so types of electronic communication can be classified into 3 ways. Either through the transmission mode, kita boleh klasifikasikan electronic communication system ini daripada 3 perkara. Sama ada daripada transmission mode, analog or digital system, baseband or broadband transmission. Ini macam mana kita nak kategorikan kita nak classify communication system itu kepada beberapa kategori. Okay, kalau transmission mode kita lihat dia ada 1 way or 2 way. Okay, kalau kita lihat ni transmission mode from the context of transmission mode. Okay, so we have one is a simplex. So information travels in one direction only. You can only receive or transmit only. Contohnya apa? Radio. You cuma boleh dengar radio, tetapi you tak boleh hantar signal kepada radio station. So you only receive the broadcast. Okay, the radio broadcast you only received. Okay, TV broadcasting, telemetry system. So this is a 1 way, satu arah saja. Okay, there's no written path. Okay, and then 2 way. 2 way we have a duplex. Okay, we have 2 way which is called as a duplex. Duplex consists of two types: half duplex and full duplex. Half duplex means it is both directions but only 1 way at a time. Pada satu masa dia cuma boleh satu arah saja, sama ada ke sana atau ke sini. So it is 2 alternate ways, either way over and out. So this is like the walkie-talkie seperti police radio punya walkie-talkie tu. So bila kita cakap yang sebelah sana perlu diam, baru dia dengar, and then dia cakap kita dengar. So dia one direction at a time. Okay, the one is a half duplex. Full duplex. For full duplex, it is both direction can send signal at the same time. 2 way simultaneous both way. Contohnya apa? Telefon. You call kawan you. Okay, when you call to your friends, both sides can speak at the same time. Kedua-dua pihak boleh bercakap pada masa yang sama. So this is a full duplex system. Okay. Analog or digital? Analog energy is transmitted and received in analog form. Maksudnya apa? So dalam kes ini, kalau dia adalah analog system, macam tadi transmitter, and then kita ada channel, kita ada receiver. Okay. So
For the analog, we have the analog input. We transmit in analog, gelombang electromagnet. We receive analog. We produce analog output. So this is for the digital. For the analog system only. So dia analog, dia tidak fleksibel. Dia input analog, transmit analog, receive analog, produce output analog. So analog maksud analog ini adalah dia dalam bentuk continuous time signal. Okay. What about digital? For digital, we have the flexibility. The first one is a digital transmission. Okay, digital transmission means that we transmit the signal in as a baseband. So dalam kes ini dia nak tunjukkan bahawa ni transmitter, saya lukis balik. So sorry dia tak pakai ni. Dia nak tunjukkan bahawa ini adalah digital transmission. Dalam kes ini maksud di sini adalah ni dia menghantar menggunakan kabel. Sorry, this is so this is the receiver part. Okay, so here it doesn't involve with the analog modulation techniques. Dia tidak melibatkan modulation dengan signal yang lain. So for digital transmission dalam kes ini dia merujuk ini merujuk kepada baseband. Baseband transmission menggunakan kabel. There's no analog carrier. Original source info may be in digital or analog. Okay, original source means that your input can be analog or can be digital. But when we transmit as a digital code, digital pulses, digital pulses. Okay, if analog, we need to convert to digital pulses prior to transmission and convert it back to analog signal at the receiver side. So kalau kita tadi inputnya adalah analog, kita boleh convert semula kepada analog pada output. Boleh juga kita hasilkan digital, tak ada masalah. Okay, require physical medium between transmitter and receiver. Okay, so ini adalah contoh baseband transmission menggunakan frekuensi yang rendah kerana kita tidak melibatkan modulation dengan analog carrier. Okay, digital radio. Ini so digital radio is like this transmitter. So okay, so this involve modulation with the analog carrier. Okay, dia perlu ada modulation dengan carrier. So carrier dalam bentuk analog. What about the input? The input can be analog or can be digital. Okay, but we transmit as analog. Kita hantar secara analog. Okay, ini yang dia ada dalam kategori ASK, FSK, or PSK type. Okay, we receive analog. And we have the flexibility to produce either analog or digital. Okay, so why it is a digital radio? Because we modulate with analog carrier which has the frequency of radio frequency. Kita modulatekan input tadi dengan analog carrier yang mempunyai frekuensi radio. That's why dipanggil sebagai digital radio. Okay. So transmission digitally modulated analog carriers between 2 or more points. So tadi so kita akan ada at least ada 2 point. So modulating signal and demodulated signal are digital pulses. Digital pulses could originate from digital transmission from a digital or binary encoded digital signal. Transmission medium may be physical facility of free space. Okay, so yang saya tunjuk ini adalah free space. Macam mana kalau dia kalau dia nak hantar secara dia boleh hantar menggunakan specified medium untuk daripada transmitter ke receiver. Okay, kalau nak menggunakan kabel, dia mesti kabel yang boleh untuk frekuensi yang diinginkan tu mesti frekuensi yang tinggi. Okay, pada kebiasaannya kita akan menggunakan free space untuk digital radio.
Okay. Advantages of digital transmission. So here, what are the advantage of digital transmission? Apakah kebaikan daripada digital transmission? What are the good things? Okay, in terms of technology, it is a low cost, data integrity, longer distance over lower quality lines. Okay, data integrity, this is about the quality of the signal and also the distance. So that means that we can transmit signal at longer distance compared to analog system. The good thing about a digital system is that we can transmit signal at longer distance. Kenapa? Sebab we can use many repeaters between transmitter and receiver. Okay, so between transmitter, so for example here transmitter, tunjukkan. So between transmitter and receiver, we can have a few repeater, a few set of repeaters. This is a receiver. Okay, so repeater will regenerate the signal again. Dia menghidupkan semula signal yang dihantar. Okay, so jika jarak antara transmitter dan receiver itu jauh, kita boleh meletakkan beberapa repeaters, okay, in order to regenerate the signals, okay, and then we can receive a good quality signal at the receiver side. Ini kalau kita gunakan digital signal, digital transmission, digital system. Ini tidak berlaku dalam analog. Analog tidak ada repeater. Okay, dia tidak boleh menghidupkan semula signal. Okay, dia tidak boleh regenerate. Analog we can only amplify. Dalam analog system kita cuma boleh amplify. We cannot regenerate the signal. Okay, that's why if we transmit longer distance akan ada banyak noise dalam dia punya signal tersebut. Capacity utilization, we can use a high bandwidth. We can combine many signal together and transmit into the channel. Okay, the capacity adalah dia punya berapakah size capacity biasanya merujuk kepada size bandwidth. Dia punya capacity bandwidth itu lebih besar, kita boleh hantar lebih banyak signal dalam satu masa. Security and privacy. Only in digital system we can use a security system using the encryption in order to avoid outsiders from taking advantage of the transmitted signal. Integration can treat analog and digital data similarly. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai flexibility. We can process as analog or digital. That's a good thing about digital system. Kita boleh ada flexibility untuk proses signal itu dalam bentuk analog or digital. Okay. So sekarang dah pukul berapa? So sekarang, okay, saya berhenti 50 sekejap. So baseband transmission, putting the original signal directly into the medium. Macam saya sebutkan tadi, baseband transmission, baseband signal adalah julat frekuensi yang rendah. So this is a, let's say this is a voltage versus frequency. So dia dalam julat yang rendah. So dia merujuk kepada frekuensi asal, frekuensi sebenar daripada source. Okay, tidak ada perubahan dari segi frekuensi, tidak ada melibatkan modulation teknik dengan carrier. Okay, dia tidak melibatkan proses modulation dengan carrier, so dia berada pada frekuensi yang asal. Okay, so baseband digital signal are used, but it can also be used with analog technologies. Frequency division multiplexing is not possible. Baseband is bi-directional transmission, short distance signal traveling. Entire bandwidth of the cable is consumed by the signal in a baseband transmission. So dalam kes ini kita boleh hantar baseband transmission secara wired or wireless sebenarnya. Tetapi pada kebiasaannya baseband transmission ini digunakan dalam wired transmission most of the time. Okay, because it is quite difficult to transmit a baseband signal in a wireless. Okay, agak sukar. So biasanya dia gunakan dalam wired transmission. Okay, from one place to another using the cable.
Okay, baseband transmission. So here you see that it is not involved modulation with the analog carrier, which is a radio frequency. Broadband transmission, see, satu lagi baseband transmission means that the bandwidth is small. Okay, compared to the broadband. Kalau broadband, ni dia punya bandwidth lebih besar. Okay, broad here means high bandwidth. Broadband here means bandwidth yang besar. Okay, original signal is used to modulate with the carrier. So when we want to use a broadband transmission, we need to do the modulation with the carrier, so that we can translate low frequency. Kita boleh translate low frequency kepada high frequency. So broadband, analog and analog signal are used, okay, because we want to transmit as a wireless. Okay, wireless. Signal traveling distance is longer because we can transmit one point to another point at a longer distance. Frequency division multiplexing is possible because we have a big bandwidth, bandwidth yang besar. Signal are sent on multiple frequencies and allow the multiple signals sent simultaneously in broadband transmission. So kita boleh buat proses multiplexing. Contohnya adalah DSL, cable television networks. So this is the broadband. Remember, broadband is signal transmission that have a bigger bandwidth. How to do that? Of course, we need to do the modulation with the carrier. So carrier akan translate lower frequency into higher frequency, which has a longer, wider bandwidth. So apa kebaikan kalau wider bandwidth? Bandwidth besar, kita boleh multiplex banyak signal sekaligus dihantar. And another thing, if we have a bigger bandwidth, that means the data rate can be higher. Data rate dan bandwidth ini saling berkait. Lagi besar bandwidth, lagi besar data rate, which is good in terms of speed. Okay. Ini nanti saya akan jelaskan nantilah. Okay. So saya akan ambil attendance. Okay. I will attendance. Sekejap. Semua pelajar masih ada lagi sekarang? Ke saya bercakap seorang-seorang? Ada, Doktor. Okay. Ada. Okay, boleh open QR code. Boleh open QR code. Saya akan open QR code. So siapa dah ambil attendance boleh pergi ke kelas yang lain lah. Okay, siapa dah ni boleh pergi ke kelas yang lain. So QR code ni dia. So if you have taken the attendance, you can close the Google Meet and then you can go to the next class. Okay. So see you again next week. Okay, sambil-sambil tu kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan sekarang. If you want to ask question regarding ECS, it's up to you. You can ask question now. Sambil menunggu kawan-kawan lain ambil attendance ni. Siapa dah ambil attendance boleh keluar no problem. Masih Doktor. Sama. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Welcome. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Ada lagi yang belum ambil attendance? 7 orang siapa? Saya Doktor. Tak dapat scan Tak dapat. Kenapa? Sekejap. Guna Smap Doktor kan? Guna Smap. Sekejap. Tak tahu. Doktor, Ya. yang saya punya author kan tak ada kan? Okay, Izhar. Doktor boleh generate dia punya code tak? Code kelas tu. Saya try join sekali lagi. Ada, nanti saya kejap lagi lepas ni. Kamu tunggu sekejap Boleh. Okay, tadi siapa yang attendance tadi? Yang tak dapat scan tadi? Saya. Nama siapa? Nama? Abdul Muiz. Abdul Muiz. Okay, saya tikkan Okay dah. Baik, terima kasih banyak Doktor. Siapa lagi Terima kasih, belum? Doktor. Semua dah
Terima kasih doktor. Okay, sama. Ada lagi yang belum? Saya tu. Nama siapa? Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Okay, settle Ashraf. Okay. Okey. Kira So tinggal tadi siapa? Izham Izham ada lagi? Saya ikut je auto je lah. Okay, Izam dah scan kan? Okay, saya pergi ke author kalau kita lihat author kejap Aduh, dia keluar balik. Kejap Biasa lah auto. Okay, nak generate code dia. Kejap saya pergi code sekejap. Rasanya section 1 je mana section? Ni section 1 ni code dia. XPHZTD. XPHZTD. Section 1. Cuba. Dia tulis already registered open dashboard tapi kat dashboard tak ada. Oh, okay. Okay, nanti saya akan cuba tanya urusity author. Saya akan cuba tanya staff yang push. Dah keluar ke? Baru keluar. Oh, dah ada dah? Dah boleh dah? Dah boleh dah keluar ni. So menggunakan kod atau apa? Tak pasti. Kod kot. Okay. Okay, kalau dah settle boleh keluar lah. Boleh keluar ke kelas lain. Okay. Terima kasih Anta. Okay, sama. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.